Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So, Hare Krishna, dear devotees. I'm very happy to see everybody. And today we'll read Srimad Bhagavatam, first canto. We'll start the 5th chapter. And we'll start with the first verse, and I think we'll read in a row, maybe 4 verses. И вот первого стиха и продолжим несколько стихов читать. Sutavacha atatam sukhamasina upasinam brihat shrava devarshi praha viprashim vinapani smayan iva. Sutta Goswami said, thus the sage amongst the gods, Narada, comfortably seated and apparently smiling, addressed the Rishi amongst the Brahmanas, Vedavyas. Purport by A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, His Divine Grace. Narada was smiling because he well knew the great sage Vedavyas and the cause of his disappointment. As he will explain gradually, Vyasadeva's disappointment was due to insufficiency in presenting the science of devotional service. Narada knew the defect, and it was confirmed by the position of Vyasa. Next verse, the second one. Narada Vacha. Parashraya Mahabhaga Bhavata Kachid Atmana Paritushyati Sharira Atma Manasa Evava. Addressing Vyasadeva, the son of Parashara, Narada inquired, are you satisfied by identifying with the body or the mind as objects of self-realization? Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. This was a hint by Narada to Vyasadeva regarding the cause of his despondency. Vyasadeva, as the descendant of Parashara, a greatly powerful sage, had the privilege of having a great parentage, which should not have given Vyasadeva cause for despondency. Being a great son of a great father, he should not have identified the self with the body or the mind. Ordinary man with a poor fund of knowledge can identify the body as self or the mind as self, but Vyasadeva should not have done so. One cannot be cheerful by nature unless one is factually seated in self-realization, which is transcendental to material body and mind. Next verse, the third one. Jigyasitam susapmanam apite mahad adbhutam kritavan bharatam yastvam sarvata paribhimitam. Your inquiries were full, and your studies were also well fulfilled. And there is no doubt that you have prepared a great and wonderful work, the Mahabharata, which is full of all kinds of Vedic sequences elaborately explained. Purport. The despondency of Vyasadeva was certainly not due to his lack of sufficient knowledge, because as a student, he had fully inquired about Vedic literatures, as a result of which the Mahabharata is compiled with full explanation of the Vedas. And we'll read also the 4th verse, yes, the 4th one, and this will be the last one for today. Jigyasitam aditam cha brahmayat tat sanatanam tatapi shochim atmanam akritartha eva prabho. You have fully delineated the subject of impersonal Brahman as well as the knowledge derived therefrom. Why should you be despondent in spite of all this, thinking that you are undone, my dear Prabhu? Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada.
The Vedanta Sutra or Brahma Sutra compiled by Sri Vyasadeva is the full deliberation of the impersonal absolute feature, and it is accepted as the most exalted philosophical exposition in the world. It covers the subject of eternity, and the methods are scholarly. So there cannot be any doubt about the transcendental scholarship of Vyasadeva. So why should he lament? Oma Gyana Timirandasya Gyana Anjana Shalakaya Chaksharam Militamina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitamena Bhutale Swarupa Kadameham Dadati Swapanantikam Vanchakalpatarabhishcha Kripa Sindhubhaivacha Patitanam Pavanibha Vaishnaviva Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasali Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So here we see a series of questions that Narada Muni put to his disciple Vyasadeva, seeing that he is unsatisfied. Мы видим несколько вопросов, которые задал Нарада Муни своему ученику Вьясадеве, видя, что он не удовлетворен. And it's interesting that sometimes the interaction between the spiritual master and the disciple, it also accepts the form of inquiry, but not from the part of the disciple, but from the part of the spiritual master. И интересно, что взаимоотношения, взаимодействие между духовным учителем и учеником, они вовлечение собой представляют, но не только со стороны ученика, но также со стороны учителя. Не только ученик задает вопросы своему духовному учителю, также учитель может задавать вопросы своему ученику. And this process of pariprashna, or the questioning or putting questions about the absolute truth, it can go both sides, from the disciple to the guru and from guru to the disciple. И парипрашна или задавание вопросов об абсолютной истине может исходить как от ученика к гуру, так и от гуру к ученику. By putting questions before his disciple, the spiritual master is stimulating his thinking process. Задавая ученику вопросы об абсолютной истине, духовный учитель стимулирует мыслительный процесс своего ученика. So Narada made Vyasa to think about what is the real cause of his unhappiness, lack of satisfaction. И таким образом Нарада Муни заставил задуматься Вьясу, в чем была его истинная причина его неудовлетворенности. The term pariprashna means to go around. Термин парипрашна означает идти вокруг. To go around the subject, like we have the word perimeter. It's coming from the pari. Pari means to go around the subject till you understand it. Это означает ходить кругом, как по периметру, возле изучаемой темы до тех пор, пока ты не поймешь суть. У нас есть слово периметр, которое исходит от слова пари. And this is exactly what Vyasadeva is doing here in these sequences of verses. И это именно то, что здесь делает Вьясадева в этой цепочке стихов. Excuse me, Narada is doing with Vyasadeva in this series of verses. Нарада делает, задавая Вьясадеве серию этих вопросов. And Vyasa will start answering those questions. И Вьяса начнет отвечать на эти вопросы. And he'll recognize what's the actual problem. И он поймет, в чем истинная проблема. And then Narada will confirm. И тогда Нарада подтвердит это. And here we see an ideal interaction between the spiritual master and a disciple.
И здесь мы видим идеальное взаимодействие между духовным учителем и учеником. Because the main function of a spiritual master is to teach you how to think. Потому что главная задача духовного учителя — научить вас, как думать. The spiritual master is not meant just to give the dogmas and to put them into your head. Духовный учитель существует не только для того, чтобы давать вам какие-то догмы, вбивать их вам в голову. Because Vyasa could immediately start the dialogue by just saying that, Narada could start the dialogue by just saying that Vyasa, you're in Maya, and so this is because of this and this reason. Потому что Вьяса напрямую мог начать, Нарада напрямую мог начать диалог с Вьясой о том, что Вьяса, ты находишься в Майе, и причина такая, такая и такая. Sometimes it's required. Иногда так требуется так поступать. This approach sometimes works. Иногда это работает. When the disciple is completely covered by the mode of ignorance and he is completely bewildered, then there is a need for urgent intervention, and then the spiritual master can use this technique. Это нужно, такой метод необходим в тех случаях, когда ученик полностью находится под воздействием Майи, его сильно туда затянуло. И в таких случаях, да, необходимо срочно применять такой способ. But we do not forget that Srila Vyasadeva, he was a sattvata. Но мы не должны забывать, что Шрила Вьясадева, он был саттвата, He was a Vaishnava, он был вайшнавом, and he was also an incarnation of the Supreme Personality of Godhead. и также он был воплощением высшей личности Бога, верховной личности Бога. And for the sake of Lila, he was temporarily covered. И ради Лилы он был временно покрыт этой майей. But otherwise, being a sattvata means a Vaishnava who has a consciousness in the mode of goodness. He understood things. Но саттвата означает вайшнав, находящийся в гуне благости. Он понимал эти вещи. So Vaishnava and sattvata, these are synonyms. То есть вайшнава и саттвата — это синонимы. And sattvata means a person who has an intelligence illuminated by knowledge and illuminated by the mode of goodness. Саттвата означает ум, который находится в гуне благости и который просветлен. Разум. And therefore, in the case of Vyasa, Narada just started to stimulate his thought process. Поэтому в случае Вьясы Нарада просто начал стимулировать его умственный процесс. And maybe he asked with a little bit of sarcasm here. Возможно, он здесь спросил его с таким сарказмом небольшим. But otherwise, the questions were brilliant because they immediately directed the thought process of Vyasa in the right direction. Но в остальном эти вопросы были идеальны, потому что они направили мысль Вьясадевы в нужном направлении. And Vyasa, as we know, he wasn't satisfied because he did not describe the real process of self-realization. И как мы знаем, Вьяса был не удовлетворен, потому что он не описал истинный процесс самореализации. And as we saw Narada, he said that you described Mahabharata and you described other Vedic literatures. И мы видим, что Нарада здесь сказал Вьясе, что ты описал Махабхарату и также другие ведические произведения. Veda means knowledge. Веда означает знание. But the way you described that knowledge stimulated the identification of the soul with the body. Но то, как ты описал,
эти веды, они описывают взаимодействие души с телом, идентификацию души с телом. Yes, in the second verse that we read, Narada is exactly saying that. He's saying that, are you satisfied by identifying with the body or the mind as objects of self-realization? И тогда во втором стихе мы видим, как Нарада спрашивает, удовлетворен ли ты, отождествляя себя с телом и умом, как с объектами самоосознания? And as we know, Vyasa, he composed the Vedas according to those three divisions or three portions, which are called khandas. И как мы знаем, Вьяса описал Веды с тремя частями или три канды, кандас. And who remembers those khandas? Кто помнит эти кандас? The names of those three khandas that Название этих трех кандас. Shamhada remembers, Arjuna. Okay, some devotees remember. I see. Baladev also. Yes. Baladev, can you say what are those three khandas? So I remember Karma Kanda, Jnana Kanda, and Upasana Kanda. Yes, exactly. And these are the khandas or the portions of the Vedas that deals with fruitive mentality. Это три кандас или три части Веды, которые описывают деятельность ради плодов. Then it deals with empiric philosophical speculation. Также для философских спекуляций. And it deals also with worship or different types of religious rituals. И также с поклонением или различным типом ритуальных действий. Now, the Karma Kanda portion of the Vedas is meant for those who are really engrossed in identification with the body and with the mind. Итак, часть кармы написана для тех, кто очень сильно отождествляет себя с телом и умом. Не карма, а Karma Kanda. Карма канда. And it also deals with the entire network of physical and social relationships in the society of persons who are identifying themselves with the body and with the mind. И также карма-канда описывает всю сеть взаимодействий в социальной, в обществе людей, которые отождествляют себя с телом и умом. And Karma Kanda is stressing the importance of doing the right things in a right way. И также карма-канда углубляет понимание того, что нужно делать правильные вещи в правильное время. With the goal of purification from bad karmas. С целью очищения от плохой кармы. Now attention, not from all the karmas. И внимание, не от всей кармы. Not from punya karma and papa karma, but just purification from papa karma, from the sinful part of karmic reactions. Не от пунья кармы и не от... Карма канда имеет дело с тем, чтобы вдохновлять человека совершать ритуальную деятельность, которая очищает его не от кармы в целом, а очищает его только от папа кармы. Потому что есть пунья карма, благочестивая карма, есть папа карма или греховная реакция, которую мы получаем. Карма канда вдохновляет нас очищаться только от папа кармы, от греховных реакций. And another goal that Karma Kanda is proposing is, besides purification of Papa Karma, is attainment of heavenly planets. И еще одно вещь, которую карма-канда делает, помимо избавления от папа кармы, это достижение духовных планет. Attainment of Svarga. Достижение сварги. Sometimes Prabhupada is saying attainment even of Brahma Loka or Satya Loka, the highest planet in the universe. Шрила Прабхупада иногда описывает Брахма-лока или достижение высших достижений, высших планет, которых можно достигнуть, духовных.
And for this, you really have to endeavor for thousands of lifetimes, to attain Satya Loka by performing fruitive activities, and then to attain Satya Loka as a result. И считается, что вы должны пройти 1000 воплощений для того, чтобы достичь Сатья Локи. Some Brahmas, they attained their position because of fruitive activities, of thousands of lifetimes of performing fruitive activities. И некоторые браманы достигли своего положения как раз благодаря этим 1000 воплощений, благодаря тому, что они делали благочестивые действия делали. Да, но не некоторые брахманы, а некоторые брахмы. Brahma полубог. So some Brahma demigods, not Brahmanas. Brahmanas too, but in this case we are speaking about Lord Brahma. And some demigods, Brahmas, they attained their position as a result of following the portion of the Vedas which is called Jnana-kanda. И некоторые брахмы достигли своего высокого положения благодаря Гьяна-канда. And very rarely when somebody attained that position because of Upasana-kanda or worshipping the Supreme Lord. И редко кто достигает такого положения, следуя Упасана-канда или поклонению Высшему Господу. Therefore, it is said that those Brahmas who attained their position as a result of Karma-kanda, И так говорится, что те брахмы, которые достигли своего положения благодаря Гьяна-канда, благодаря Karma-kanda, мгм. Дарья сосредоточена, все хорошо. They, when the time of annihilation of the universe is coming, then, as Baladev Vidyabhushana is explaining, когда приходит время разрушения Вселенной, тогда Баладева Vidyabhushana explained that the sum total of the living entities that are living in the Satya Loka, что все существа, которые проживают на Сатья Локе, they are absorbed in the body of Brahma. они поглощаются телом Брахмы, And then Brahma is trying to go to the opposite side of the Viraja river, which is dividing the material and spiritual worlds. и тогда Брахма идет на другую сторону реки Вираджа, которая разделяет духовный и материальный мир. And those Brahmas who attain their position by following the Karma-kanda, И те Брахмы, которые достигают своего положения, следуя Карма-канде, they are not able to swim across. они не способны переплыть. They don't have enough power. У них недостаточно сил для этого. And then they come back to the material world. Тогда они возвращаются обратно в материальный мир. Those Brahmas who attain their position as a result of Jnana-kanda, Те Брахмы, которые достигают своего положения благодаря Гьяна-канде, then they attain the impersonal liberation altogether with all those conglomerate of souls that they absorbed in their bodies. то они достигают духовного освобождения вместе со всеми теми душами, которые они поглотили в себя. The souls who also attained Satya Loka. Те души, которые также достигли Сатья Локи. And very rarely when a Brahma is a devotee, И очень редко, когда Брахма является преданным, and we are lucky that our Brahma, he is a devotee because he confirms his realizations in the Brahma Samhita, Govindam Adipurusham, Tamaham Bhajami. и нам очень повезло, потому что наш Брахма, он является освобожденным преданным, что подтверждается в Брахма Самхите о его духовных достижениях. So those of you who are planning to not to go directly to Goloka Vrindavana, but to have a ride through the higher planetary systems and to have some sightseeing here around the universe, Поэтому те из вас, кто не напрямую хочет пойти в Голока Вриндавану, а хочет побывать на других духовных планетах и осмотреться, and then to come to Satyaloka, and from Satyaloka to go to the spiritual world,
и затем пойти в Сатья-локу, а из Сатья-локи пойти в духовный мир, maybe you'll be fortunate, to be helped by Lord Brahma there. возможно, вы будете достаточно удачливы для того, чтобы встретиться с Господом Брахмой там. But otherwise, Krishna is saying in Bhagavad Gita, he's hinting what's happening usually. Но в другом случае Кришна указывает в Бхагавад-гите, что происходит чаще всего обычно. Он как бы дает намек. And he's saying, Абрама Бхувана Лока Пунаравартина Арджуна Мам Upitяту Kaunteya Punajanmana Vidyate. He's saying that from the highest planet in the material world down to the lowest, Он говорит, что начиная с самых высоких планет в материальном мире до самых низших, all are places of misery where repeated births and deaths take place. во всем этом неблаготворном окружении, в котором рождается существо. Все эти планеты исполнены страданий, потому что там присуще рождение и смерть. And by this, Krishna is giving a hint that you can fall down even from Satyaloka. You can die there and you can reincarnate in a lower planetary system. И это намек Кришны о том, что вы можете упасть с Сатья-локи и воплотиться снова на низших планетах. And Krishna is saying, but one who attains my abode, O Arjuna, he never comes back. Но Кришна говорит, что тот, кто постигает меня, у Арджуна, он никогда не возвращается обратно. And there are many other verses in Srimad Bhagavatam which are which are saying or which are explaining why the Karma Kanda portion of the Vedas doesn't work and doesn't give you the final liberation in the spiritual world. И много стихов Шримад Бхагаватам, которые рассказывают, объясняют или поясняют, почему карма-канда не дает вам конечного освобождения в духовном мире. And it's interesting that the Karma Kanda portion of the Vedas consists it's how to say 75, around 75% of the Vedas. They're included in the Karma Kanda portion. Интересно, что практически 75% вед, они включены в карма-канда часть. Because 75% of the souls in the material world, they're qualified only for that. Потому что 75% душ, живущих на Земле, они квалифицированы только для этой части вед. For them, self-realization means attainment of heaven in the material world. Для них самореализация означает достижение рая в материальном мире. And therefore, Narada is asking Vyasa here. И поэтому Нарада спрашивает здесь Вьясу: Are you satisfied by identifying with the body or the mind as the objects of self-realization? удовлетворен ли ты, отождествляя себя с телом и умом, как с объектами самоосознания? And you are doing that, and you are inspiring other living entities to do the same thing through the Vedas that you have written. И ты делаешь это сам, и также ты вдохновляешь на это других живых существ через веды, которые ты написал. Maybe 5-8% more than Vyasa also described the portion which is called Jnana Kanda. Может быть, еще 5-7% больше написал Вьяса через Гьяна-канду. When somebody is already tired of performing fruitive activities in the material world, Когда кто-то уже устает выполнять благочестивые действия в материальном мире, he wants to get rid not only from the papa karma, but also from the punya karma. он хочет освободиться не только от папа-кармы, но и от пунья-кармы. So he doesn't want to be entangled in karma. То есть он не хочет быть связан кармой. And Srila Prabhupada gave that famous example with a person who is walking on the street and he is seeing a $100 bill staying on the floor.
И Шрила Прабхупада дал этот пример с человеком, который идет по улице и увидит чек на $100 на земле. And the first person who is seeing this $100, he's just taking it, lifting it, and putting it in his pocket. Первый человек, который видит эти $100, он просто их поднимает и кладет себе в карман. Other person, when he's seeing that, he's thinking, no, I don't want to be entangled in that. I don't want, I want to avoid any troubles. А другой человек подумает, нет, мне это не надо, я не хочу ни в какие неприятности попадать. And he's just ignoring those $100 bill that is staying there on the floor. И он просто игнорирует эти $100, которые находятся перед ним, на земле лежат. And then the third person who is seeing this $100, he's lifting it and he's looking around to return it to the owner. А третий человек, когда видит эти $100, он их поднимает и ищет того, кому они принадлежат. So a karma kandya person, he's just taking the material resources and he is getting involved in karma. Итак, человек карма-канда, он просто берет эти материальные блага и использует их. He's enjoying the material energy. Он наслаждается материальной энергией. He's trying to do it in a right way so that he'll not invoke the sinful karmic reactions. Он старается это делать правильным образом для того, чтобы не вызывать греховные кармические реакции. But still, as Prabhupada said, he's a thief. Но все равно, как говорит Прабхупада, он является вором. Then the person who is a jnani, he doesn't want to get to become involved in karmic reactions, and he's completely avoiding any activities in the material world. Гьяна человек, он вообще не хочет вовлекаться, не хочет брать эти материальные блага для того, чтобы не иметь проблем. He just wants to dissolve in the impersonal Brahman. Он просто хочет раствориться в безличном брамане. And Narada exactly he mentioned that to Vyasa. И Нарада упомянул об этом в Ясе. You have fully delineated the subject of impersonal Brahman as well as the knowledge derived therefrom. Ты полностью устранил знания о безличном брамане. Не устранил, а описал. Это 4-й стих, который мы читаем сегодня. И все вытекающее из этого знания. Why should you be despondent in spite of all this, thinking that you are undone, my dear Prabhu? Почему же, дорогой Прабху, несмотря на это, ты так сокрушаешься, считая, что не завершил своего дела? So in other words, this Jnana Kanda portion also would not satisfy the soul. Другими словами, эта часть Гьяна Канда также не удовлетворит душу. You know, because you saw that energy in the form of this $100 laying there, and you did not do anything. You didn't do a right thing. Потому что вы видели эти $100, и вы ничего не сделали, вы не сделали правильную вещь. You just ignored them and you just went to take care about your own business. Вы просто это проигнорировали и пошли дальше заниматься своими делами. So that's what the Gyanis are trying to do. They're trying to completely ignore the material world. Вот что делают гьяна. Они пытаются полностью игнорировать этот материальный мир. And this is called renunciation. Это называется отречение. But after hundreds and hundreds of lifetimes in the renounced order of life, Но после сотни и сотни жизней отреченного образа жизни, and even after hundreds of attempts to stay and to remain in the impersonal, merged with the impersonal Brahman, и после сотни и сотни воплощений попыток остаться растворенным в безличном брамане, they still fall down to the material world back. они все равно падают обратно в материальный мир.
And Krishna is saying this in Bhagavad Gita 7:19. И Кришна говорит об этом в Бхагавад-гите 7.19. Bahunam gyanavanante gyanavan mam prapadente Vyasadeva sarvamiti samahatma sudurlabha. He's saying that after many, many births and death, he who is actually knowledge После многих рождений и смертей, тот, кто обладает знанием. Knowing me, being the cause of all causes, Vyasadeva sarvamiti. зная, что я являюсь причиной всех причин, Such a great soul is very, very rare. такая великая душа является очень большой редкостью. He surrenders unto me. Он предается мне. And this, the act of surrender is very rare. И этот акт предания очень редок. And this mindset of surrendering is described in the portion which is called Upasana Kanda. И это умонастроение предания описывается в части, которая называется Упасана Канда. And as we know, Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita, they're kind of like the pinnacle or the highest amongst those scriptures in the frame of Upasana Kanda. И Шримад Бхагаватам и Бхагавад Гита, они являются апофеозом Упасаны Канды. Still, we sometimes can ask the question why Vyasadeva described Jnana Kanda and Karma Kanda in the Vedas. И мы можем задаться вопросом, почему Вьяса описал Гьяна Канда и Карма Канда в Ведах. And there is a very beautiful verse in Chaitanya Bhagavata which explains that thing. И есть очень красивый стих читания Бхагаватам, который объясняет это. Generally, as we said, that 75% of people, of souls in the material world, they're just qualified for Karma Kanda. They're not qualified for anything else. И как мы уже сказали, 75% душ, которые находятся в материальном мире, они квалифицированы только для Карма Канда, ни для чего другого. 5-7% are qualified for Jnana Kanda. 5-7% квалифицированы для Гьяна Канды. And the remaining 2-3% or even 1% corresponds with the souls who are qualified for Upasana Kanda. Остальные 2, 3 или даже 1% они квалифицированы для Упасана Канды. And therefore, one explanation is that this is just the rate of qualification in the material world. И поэтому такое объяснение, что это просто вот принцип по квалифицированности в этом материальном мире. But then in Chaitanya Bhagavata it is said, Но потом в читании Бхагавата говорится, some people claim that the Vedas indicate the heavenly planets are the goal of life. некоторые утверждают, что духовные планеты являются целью жизни. Дарья, когда говорится heavenly planets, речь не идет о духовных планетах, речь идет о райских планетах. Хорошо? Потому что есть разница между heavenly planets, что означает райские планеты в рамках материального мира. И есть spiritual planets, это духовные планеты в рамках духовного мира. Поэтому не путайте, это важная деталь. То есть heavenly означает райские планеты. And so some people claim that the Vedas indicate the heavenly planets that they are the real goal of life. Некоторые утверждают, что райские планеты, они являются целью жизни. But such teachings are simply the compassion of the Vedas for the foolish. Но такие мысли, они просто являются Проявлением сострадания. Проявлением сострадания по отношению к глупым живым существам. And in his purport to that verse, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati is explaining. И в своем комментарии к этому стиху Шрила Бхактисиддханта Сарасвати объясняет.
He's saying that greedy, materialistic, ignorant people что жадные, материалистичные, невежественные люди have been shown compassion by Vedic injunctions prescribed to rectify their respective natures. они были, благодаря состраданию Вед, они были способны преодолеть это, наверное, так. Да, то есть, другими словами, с помощью соответствующих предписаний, которые дают Веды проявляют свое сострадание по отношению к живым существам и помогают им преодолеть свою низшую природу. And Bhaktisiddhanta Saraswati is saying further, he is saying that people who are averse to the Supreme Lord, И также продолжает Бхактисиддханта Сарасвати, что те, которые предаются Верховному Господу, take great pleasures in becoming lords of the mundane objects. что их главное наслаждение становится наслаждение великого Господа. Нет. Они сильно наслаждаются положением господ в рамках материального мира. That is why Vedic literatures give various forms of encouragement. И поэтому ведическая литература имеет различные формы вдохновения. Воодушевление, encouragement. To encourage their taste of lordships over the material energy. Для того, чтобы усилить их вкус к господству над материальной энергией. But this is not the real goal of the Vedas. Но это не главная цель Вед. The goal of the Vedas is to inspire the living entity to go back home, back to Godhead. Главная цель Вед — это вдохновить существо идти обратно к Богу. Okay, there were some things that I wanted to say, but I forget because I have to translate simultaneously. It's very difficult to think about what to say and then think about translation. But anyway. Yeah, the main idea of karma kanda, jnana kanda, upasana kanda is the gradual elevation of the living entities. Цель карма-канды, гьяна-канды, упасана-канды в том, чтобы помочь освободиться живому существу. Дарья, я сказал в том, чтобы помочь освободиться живому существу, я сказал в том, что это gradual elevation of the living entities. Постепенное возвышение живых существ. Да. Меня плохо слышно или меня хорошо? Нет, это я сегодня невнимательно 3 часа спала. Okay. Это чувствуется. So, Vedas in this way, they gradually teach people how to elevate themselves from one step to another till self-realization. И учат людей, как постепенно возвышаться от стадии в стадию, постепенно. But one of the idea behind this gradual elevation is described in terms of prayas and shreyas. Но один из моментов этого постепенного возвышения описан в шрес и прес. Описан в рамках концепции прес и шрeyas. And there is a very beautiful verse in Katha Upanishad. И есть очень красивый стих Катха Упанишад, which is saying, I'll say short sentences that Darya will be able to translate. So the verse is saying that the good and the pleasant come to a man. Хорошее и приятное приходит к человеку. And the thoughtful person is seeing the difference between the good and pleasant.
И думающий человек, он способен различить, увидеть разницу между хорошим и приятным. So there is a difference between the things that are good for you, they may be not pleasant, and things that are giving you pleasure, but may not necessarily that they are good for you. И поэтому есть разница между вещами, которые хорошие для вас, но они могут быть неприятными, и те вещи, которые приятными, но в то же время они не являются полезными, хорошими для вас. So Narada, he's very subtly, he's blaming Vyasa for giving them things that are giving pleasures, but not necessarily that you described what is their final good in life. И поэтому Нарада очень тонко ругает Вьясу, потому что он дал людям понимание как раз о тех вещах, которые дают наслаждение, но они не обязательно являются очень хорошими для этих людей. Не обязательно дают благо им, наделяют их благом. And this is the difference between prayas and shreyas. И это является разница между прейс и шрейс. Prayas are the things that are very nice, very pleasurable, that you are feeling here and now. Прейс — это вещи, которые очень приятные, очень приносят наслаждение здесь и сейчас. Maybe not just here and now, but also in the next life. Может быть, даже не только здесь и сейчас, но также в следующей жизни. But shreyas, not necessarily that is giving you pleasure now, Но шрейс не обязательно дают вам наслаждение сейчас, and not necessarily that it will give you pleasure in the next life. не обязательно, что вы получите наслаждение в следующей жизни. But shreyas will lead to your final good, which means the final liberation from the cycle of birth and death at the lotus feet of the Lord in the spiritual world. Но шрейс дадут вам конечное освобождение в этой жизни, и вы найдете прибежище у лотосных стоп Господа. Да, не в этой жизни, но в какой-нибудь из жизни. And this verse from Katha Upanishad is saying that the wise choose out the good and is distinguishing the good from the pleasant. И поэтому в Катха Упанишад говорится, что мудрый человек выбирает благостное или хорошее над приятным. But the dull soul choose the pleasant rather than the good. Но глупая душа, она выбирает приятное, а не благостное. So it's interesting. The soul usually is described as Satchitananda. Интересно, что душа обычно описывается как Саччитананда. So when the Katha Upanishad is saying that the soul can be dull, И Катха Упанишад говорит, что душа может быть глупой. когда Катха Upanishad говорит о том, что душа может быть глупой, it doesn't mean that the soul itself is dull. Это не означает, что душа глупая. It means that the soul is unevolved, is not yet realized. Это означает, что душа еще не возвышена, еще не реализована. It means that the soul is yet unmature. Она означает, что она незрелая. And this is a whole topic of discussion, what means the mature soul and immature soul. И это целая тема для обсуждения, что означает зрелая душа, что означает незрелая душа. Because the souls who just fell to the material world, obviously that they are unmature. Потому что души, которые только попали в этот материальный мир, само собой, что они еще не зрелые. They are very infatuated by all these Maic manifestations in the material world, which are very, very attractive to them. Они поглощены всей этой энергией майи материального мира, которая очень привлекательна для них. And they are like some kids who are going with the parents to some big market. И они подобны детям, которые приходят с родителями на какой-то огромный базар.
and especially these Christmas markets that are organized in the downtowns of the cities before the Christmas. Как, например, рождественские ярмарки, которые организуют в небольших городах. There are a lot of beautiful things that are sold and a lot of people. Очень много красивых вещей продается, очень много людей. And those kids, they become completely fascinated by all those, by the environment. И все эти дети, они просто восхищены всем этим окружением. So in the same way, when the soul is unmature, he's completely absorbed in all this sense gratification that is offered by Maya in the material world. И поэтому такая душа, она тоже восхищается всеми этими наслаждениями чувств, которые предлагает Майя в материальном мире. A more mature soul, he understands that behind these shining things and pleasurable things that material energy is offering, there are a lot of sufferings. Но зрелая душа понимает, что за всеми этими красивыми, сверкающими вещами, которые предлагает Майя, скрывается страдание. Dukam eva sarvam vivekinaha, like Sage Patanjali is saying in Yoga Sutra. Как говорит Патанджали в Йога-сутре, That a viveki, a person who have a developed intelligence, he understands that everything here in the material world is just suffering. Вивеки или разумный человек понимает, что все в этом материальном мире приводит к страданию. And then the really advanced soul or the self-realized soul, he just wants to get rid of the material world. He wants to go back home, back to Godhead. А по-настоящему возвышенная душа или реализованная душа, она просто хочет обратно домой, обратно к Богу. And this is the highest manifestation of Shreyas, the final good. И это высшее проявление Шреяс, конечного блага. Therefore, in some sense, we can say that Karma Kanda and Jnana Kanda of the Vedas, they are describing prayers or the activities that are giving immediate happiness. И поэтому мы можем сказать, что карма-канда и гьяна-канда, они описывают пресс или те наслаждения в моменте, которые происходят. But Upasana Kanda is describing the Shreyas or the final good for the soul. А упасана-канда, она описывает шрейас или конечное благо для души. And the most confidential part of Upasana Kanda is described in Bhagavad Gita and especially in Srimad Bhagavatam. И самая конфиденциальная часть упасана-канда описана в Бхагавад-гите, особенно в Шримад Бхагаватам. And that's how Srimad Bhagavatam will be revealed as a desire of Vyasadeva to describe the Shreyas, the final goal of human life. И это то, как появится Шримад Бхагаватам, как она будет описана Вьясадевой для того, чтобы достигнуть самого высшего блага в жизни. It will appear in later verses where Vyasadeva will say that you have to describe directly the process of surrender and the process of devotional service to the Supreme Personality of Godhead. Это будет рассказано в последующих стихах, где будет говориться, что Вьясадева должен будет объяснить процесс полного предания Верховной Личности Господа. But this verse, let's go back now to the verse from the Katha Upanishad. Но этот стих, давайте вернемся к стиху из Катха Упанишад, which describe the difference between a wise man and a foolish man, or the wise soul and a foolish soul. который объясняет разницу между разумным человеком и глупым человеком или разумной душой и глупой душой. It appears in the frame of a very, very beautiful story from Katha Upanishad. Она появляется в рамках очень-очень интересной истории из Катха Упанишад. And the story is the following. И история следующая. That in the ancient time there was a king. В древние времена был король. There are different names. I heard a few versions about his name. Я слышал разные версии о том, какое у него было имя.
In one version, the name of this king was Audalaki. Первая версия, что его имя было Аудалаки. And he performed performed a lot of rituals and a lot of welfare activities. И он делал многие ритуалы и много благотворительной активности. And one day he performed a special yagya or a special sacrifice in which he was giving a lot of cows in charity. И однажды он сделал очень большой ритуал, где он пожертвовал очень много коров. Ягья. Он организовал большое жертвоприношение, в рамках которого он раздавал очень много коров. And Audalaki, he had a son by the name Nachiketa. И Аудалаки, у него был сын по имени Начикета. Nachiketa, he was a young boy, maybe 5, maybe 6, 7 years. Different commentators described and are giving different age for Nachiketa. И Начикета был маленьким мальчиком возрастом 5, 6, 7 лет. Разные комментаторы дают ему разный возраст. But anyway, all of them are describing that he was very intelligent. Но в любом случае все они описывают, что он был очень разумным. And he was also very committed to the truth. И он был также очень приверженец истины. At the same time, he was quite innocent. И в то же время он был очень невинным. Some commentators they're translating the name Nachiketa in a very beautiful way. Некоторые комментаторы переводят имя Начикета очень красивым образом. Nachiketa means one who doesn't know anything. Начикета означает тот, кто не знает ничего. Others are saying Nachiketa means one who is innocent. А другие переводят это так: тот, кто является невинным. И кто является искренним. And he is not attracted by the shining enjoyments of the material world. И его не привлекают яркие проявления материального мира. And Nachiketa, maybe he was Nachiketa, which means he doesn't know much. И Начикета был тем, который, возможно, не знает многого. But he had an intuitive feeling inside that on the basis of which he could distinguish between right things and non-right things. И у него, возможно, он многого не знал, но у него было внутреннее ощущение правильности того, что является правильным, что не является правильным. So, and when his father started to donate in the frame of his charity at that sacrifice, when his father started to donate some barren cows, Nachiketa was perplexed. И когда его отец в рамках этой благотворительной яги начал раздавать коров, он подумал, что это неправильно. Раздавать больных коров. Barren cows означает коров, которые уже не дают молоко и которые являются слабыми, больными. And Nachiketa started to think that a person who is giving such kind of barren cows in charity, he will never attain heaven. И он подумал, что такой человек, который раздает больных коров, он никогда не достигнет рая. Therefore, he came before his father and he started to ask him questions. И поэтому он подошел к своему отцу и стал задавать ему вопросы. Dear father, you are giving such kind of charity. Дорогой отец, ты даешь подобное пожертвование. And because of some sinful reactions that you will invoke, Из-за греховных реакций, которые ты призовешь, you'll have to compensate it. ты должен будешь это компенсировать. And then how will you compensate? Most probably you'll have to give myself in charity. И как ты будешь компенсировать? Скорее всего, тебе придется меня отдать, пожертвовать. To whom you'll give myself into charity. И кому ты меня пожертвуешь?
And the father was bewildered and he just said, "Son, leave me alone." И отец был обескуражен, он просто сказал: сын, оставь меня в покое. Then, after some time, Nachiketa again came and he insisted, "So the father, to whom you will give me in charity?" Но потом Начикета снова подошел к своему отцу и спросил: отец, кому ты меня пожертвуешь? And the father did not give any answer. И отец не дал никакого ответа. So when Nachiketa repeated the question once again, И когда Начикета снова повторил вопрос, then his father got angry тогда его отец разозлился. and he said, "I'll give in charity to Yamaraja." Я пожертвую тебя Ямараджу. And then the story is saying that we don't know technically how it happened, И потом дальше истории говорится, в общем, мы не знаем, как это произошло технически, but Nachiketa, he decided to go to Yamapuri, or to go to the city of Yamaraja in the hellish planets. но мы знаем, что Начикета решил пойти в Ямапури, в город, где обитает Ямарадж, в адских планетах. And when he arrived to Yamapuri, Yamaraj wasn't home. И когда он прибыл в Ямапури, Ямараджа не было дома. And Nachiketa had to stay before the door of the Yamaraja's house during 3 days and 3 nights. И Начикете пришлось стоять возле двери дома Ямараджа на протяжении 3 дней и 3 ночей. And finally, after 3 days, when Yamaraja came back, И после 3 дней, когда наконец-то Ямараджа вернулся, then the wife of Yamaraja told him that, "Look, there is a guest, uninvited guest, which is staying before our door already for 3 days, and you have to accept, you have to receive him." и его жена сказала ему: смотри, у нас есть незваный гость, который находится здесь уже на протяжении 3 дней, ты должен принять его. And the commentators, they are saying that those 3 days, they have a symbolic meaning. И комментаторы говорят, что у этих 3 дней есть символическое значение. The first day, the meaning of the first day is tolerance, ability to tolerate. Значение первого дня — это толерантность, способность выдерживать. The meaning of the second day spent before the door of Yamaraja is humility. А второй день возле двери Ямараджа проведенный — это смирение. And the meaning of the third day spent before the door of Yamaraja is the thirst for knowledge. И значение 3-го дня, проведенного у двери Ямараджа, это означает жажду знаний. So in other words, Nachiketa, he manifested some qualities of a true disciple. Другими словами, Начикета проявил качество истинного ученика. He was very tolerant in his service. Он был очень толерантным в своем служении. I mean, not Nachiketa, but a disciple, a true disciple, he is tolerant in his service. Имею в виду не Начикету, а истинного преданного, который толерантен в своем служении. Дарья, я не сказал преданного, я сказал ученика. So a true disciple, he is really tolerant in his service. Истинный ученик, он по-настоящему толерантен в своем служении. And in the course of different service that he or she will do, there will be different obstacles, internal and external. И на протяжении служения, которое он будет выполнять, будут препятствия как внутренние, так и внешние. And also sometimes he will feel that the goal that he's trying to achieve is still far, far, far away. И иногда будет казаться, что цель, которую он хочет достичь, она находится где-то очень-очень далеко. But he will remain tolerant and humble in his desire to achieve the final goal. Но он будет оставаться толерантным и смиренным на пути к той цели, которую он хочет достичь. And he'll remain always thirsty for knowledge. И он всегда будет иметь эту жажду к знаниям. I want to say that disciples who are not coming to the lectures of the spiritual master, I mean, he loves them, but he understands that they are quite immature.
ученики, которые не приходят на лекции духовного мастера, учителя, он их любит, но в то же время он видит, что они не являются зрелыми. Because the true core of a disciple is the thirst for knowledge. Потому что характеристика истинного ученика — это жажда к знаниям. Mhm. And a disciple will never miss the opportunity to get knowledge. И ученик никогда бы не упустил возможность получить знания. You know, when I have a little headache or I'm not in the mood and I can skip the lecture of the spiritual master, this is just saying that you are not quite serious in your spiritual life. И когда вы не очень хорошо себя чувствуете, у вас головная боль, и вы пропускаете лекцию, это просто показывает то, что вы не относитесь серьезно к своему духовному учителю. So when you are missing the classes or you are missing the possibility to associate with your guru just because of some little inconvenience, it is saying that you are not quite determined in your devotional life. И поэтому, когда вы упускаете возможность послушать лекцию или пообщаться со своим духовным учителем, это лишь показывает, что вы не утверждены, не настроены серьезно в своем духовном пути. In our case, let's say that somehow we came before the door of Yamaraja. В нашем случае давайте скажем, что мы каким-то образом пришли к двери Ямараджа. First of all, we would be scared to death to see all of those horrible things around. В первую очередь мы были бы напуганы до смерти, видя все те ужасные вещи вокруг. And we would say, go to hell, I'm going back, I'm not staying here. Мы бы сказали, идите к черту, я пошел обратно домой. But Nachiketa, he was a seven or maybe 8 years boy. He remained in hell. Но Начикета, мальчик, которому было 7, может быть, 8 лет, он остался, он пошел в ад. He did not have any food, any water. He remained there still and waited for Yamaraja. У него не было еды, воды, он остался там стоять, и он ждал Ямараджа. So he had this determination. То есть у него была эта устремленность. And humility, because I'm knocking on the door, they are not answering. Okay, I'll remain humble. I'll knock, I'll continue to knock. И также смирение, он оставался смиренным. Он постучал, ему не открыли, хорошо, я буду продолжать стоять здесь, пока мне не откроют. Therefore, a true disciple is described like Snigdha Shishya. И поэтому истинный ученик описан как Снигдха Шишья. He is very respectful. Он очень уважителен. Very gentle in the relationship with his spiritual master. Очень нежен в своих взаимоотношениях со своим духовным учителем. He is not rebuking his spiritual master. Он не Отчитывает. своего духовного учителя. And he is very thirsty for knowledge, for wisdom. И у него есть очень большая жажда к знаниям, к мудрости. So, after 3 days, Yamaraja felt ashamed and he came before Nachiketa. Итак, после 3 дней Ямараджу стало совестно, и он появился перед Начикетой. He invited Nachiketa in. Он пригласил Начикету войти. And he said that since you tolerated for 3 days before my door in hell, you really show some wonderful qualities, and I want to give you 3 boons for those qualities. И он сказал, поскольку ты 3 дня стоял перед моей дверью здесь, в аду, ты показал очень серьезных 3 качества, и поэтому я хочу тебе подарить 3 блага. 3 благословения. Благословения. And Yamaraj said, so please ask for 3 boons. И поэтому Ямарадж сказал, пожалуйста, проси 3 благословений. And Nachiketa said, okay, the first boon that I want from you. И Начикета сказал, хорошо, первое благословение, которое я хочу получить от тебя, is that my father will not become upset and angry when I'll go back to my city. это то, что мой отец не расстроится, когда я приду к нему обратно домой.
And from here, we should also understand that Nachiketa left his body. He went in his subtle body. He died practically. И здесь мы должны понять, что Начикета покинул свое тело и пришел в своем астральном теле, то есть практически он умер. And therefore, Nachiketa said that when I'll come back to life in my body, I Поэтому, want that my father will not be upset and he will be happy that I became alive again. и поэтому Начикета попросил благословения, что когда он снова оживет в своем материальном теле, его отец не расстроится, а он обрадуется. May he recognize me and may he manifest some affection towards me. Поэтому пусть он меня признает и проявит ко мне любовь. You can imagine that Nachiketa, he had some traumas in his relationship with his father. Вы можете себе представить, что у Начикета были определенные травмы в его взаимоотношениях с отцом. So he, like an innocent boy, he wanted, to rectify those traumas and he wanted some affection from the part of his father. Поэтому этот невинный мальчик, он просто хотел убрать все эти травмы и просто хотел получить любовь от своего отца. And Yamaraja said, Tatastu, so be it, I give you my blessings. И Марадж сказал: Татаста, так тому и быть, я даю тебе свои благословения. Then the second one that Nachiketa asked И второе благословение, которое попросил Начикета, was the following, that please give me the teaching how to perform sacrifices in a right way and sacrifices that will help people to attain heaven. он попросил благословения о том, как делать правильно жертвоприношения на благо всех живых существ, чтобы они могли достичь конечной цели. And here we have some variations of Katha Upanishad. И здесь у нас есть вариация от Катха Упанишад. Some versions of Katha Upanishad is saying that Yamaraja was so pleased by that Некоторые Катха Упанишад говорится, что Ямарадж был настолько удовлетворен этой просьбой, в некоторых версиях, that he said that in the frame of that second boon, I can give you another boon. Please ask. что Ямарадж сказал, что в рамках этого благословения я тебе могу еще одно благословение дать, пожалуйста, проси его. And then Nachiketa said, let those sacrifices finally lead people to immortality. Но тогда Начикета сказал сделать так, чтобы эти жертвоприношения привели людей к бессмертию. And Yamaraj was very, very happy to hear that, and he said, Tatastu. И Марадж очень-очень обрадовался этому и сказал Татаста. Now ask for the third boon. Теперь проси третьего благословения. Nachiketa then said, this is my wish for the third boon. И Начикета сказал: вот мое желание для третьего благословения. Some say that there is a soul, Atma Asti. Некоторые говорят, что есть душа Атма Асти. Some says that there is no soul, Na Ayatma Asti. А другие говорят, что нет души, Ная Атма Асти. I want to know clearly, is there a soul or there is no soul? Я хочу ясно понять, есть душа или нет души. Now, the word Atma doesn't mean just individual soul. Итак, слово Атма означает не только индивидуальную душу. Atma may mean the super soul also. Также может означать сверхдушу. And some translators, Vaishnava commentators, they're saying that actually Nachiketa asked not only about the individual soul, he asked about the supreme soul or about the Lord. И в некоторой версии говорится, что Атма, Начикета спросил не об индивидуальной душе Атмы, а о сверхдуше. Anyway, Nachiketa, Yamaraja, he gave a long answer to Nachiketa. В любом случае, Марадж дал очень-очень длинный ответ Начикете. And Yamaraja, he behaved like a politician. И Мараджа, он вел себя как политик. He did not want to reply directly. Он не хотел отвечать прямо, But he started to talk, но он начал говорить, promising different nice things.
обещая много замечательных вещей. And so he said that even demigods had doubts about this subject. Даже полубоги сомневаются по поводу этой темы. This subject is very subtle, so please don't ask me about that. Это учение очень тонкое, поэтому, пожалуйста, не спрашивай меня об этом. Why don't you ask for a real boon? Почему ты не попросишь настоящего благословения? I can grant you the boon to have sons, wives, Я могу тебе дать благословение, чтобы у тебя были жены, сыновья, many animals and elephants много животных и слонов, and horses, лошадей, a huge kingdom. огромное королевство. Now you should understand that, like we have nowadays, we have this Mercedes, we have these Toyotas and Lexuses, and so practically this is what Yamaraja is telling him, that I will give you horses, I'll give you elephants, I'll give you chariots, I'll give you everything, you know, you'll be really rich. И мы должны понимать, что у нас в настоящее время есть все эти Мерседесы, Тойоты, Лексусы, и Ямарадж предлагал этому мальчику точно таким же образом лошадей, слонов, детей. Ты можешь все это иметь. I'll give you hundreds of years that you can spend in heavenly planets. Я подарю тебе сотни лет, которые ты можешь провести на райских планетах. It seems to be when Yamaraja was saying all of those things, Nachiketa remained just blank. И, судя по всему, когда Ямараджа все это перечислял, Начикета остался просто каменным лицом. Our eyes immediately would be opened. Наши глаза немедленно бы раскрылись. We would think that how I can use those things in service of Krishna, of course. Я бы подумал, как бы я мог использовать все эти вещи в служении Кришны, само собой. How I would use those things in service of Krishna. Я бы эти вещи использовал в служении Кришны. But Nachiketa, he was completely disinterested. Но Начикета ему было совершенно неинтересно. Then Yamaraja said, well, I can give you a lot of wives, beautiful wives. И тогда Ямарадж сказал, я могу тебе подарить много жен, очень красивых. Give you celestial women. Это могут быть небесные женщины, Be very beautiful, очень красивые, adorned with fame and virtues, наделенные красотой и различными качествами, would cook nicely, которые могут готовить хорошо. clean nicely, Слип? clean, Лин? которые могут убирать замечательно. Who can, Клин. Мгм. and who can also play very nicely on musical instruments. Которые также очень красиво могут играть на музыкальных инструментах. So can you imagine a wife who is cleaning, cooking, singing, dancing, driving a chariot, driving a car, doing everything for you? Вы можете себе представить жену, которая готовит, убирает, поет, танцует, водит машину, все делает для вас? And Yamaraj said, just don't ask me about Atma. I can give you those boons, but don't ask me about Atma. И Мраж сказал, я могу тебе дать все эти блага, но, пожалуйста, не спрашивай меня об атме. So in this way, Yama, he exhibited various temptations to Nachiketa. И таким образом Имрадж представил различные соблазнения для Начикеты. Соблазны. Мгм. And Nachiketa, he also gave a long reply. Начикета также дал ему долгий ответ. And he said that, oh Yamaraja, please don't offer me those useless things. И он сказал им, Раджа, пожалуйста, не предлагай мне все эти бесполезные вещи. They're all temporary. Они все временные. Nothing will remain. Ничего не останется. Whatever in this world today is appearing real, tomorrow it will just cheese. Все, что в этом мире кажется, в материальном мире кажется настоящим,
ценным, оно исчезнет. Even if you'll give me a lifetime of hundreds and thousands of years, still I'll not be satisfied. Даже если ты мне дашь жизнь в 100 или даже в 1000 лет, я все равно буду не удовлетворен. My body finally anyway will be destroyed. В любом случае, мое тело будет уничтожено. Besides that, the vitality of the senses in the body, they anyway gradually will become reduced. И также ощущения, чувства моего тела, они также постепенно будут угасать. And you can keep the chariots, elephants, horses, beautiful women, and immense wealth, either here on the land, on the earth, or in the heaven. И ты можешь обладать колесницами, лошадьми, слонами, женщинами здесь, в материальном мире или в райском. But all of those things anyway will disappear. Но в любом случае все эти вещи исчезнут. At the time of death, nothing will come with you. Во время смерти ничто с тобой не пойдет вместе. So, therefore, O Yamaraja, for my real welfare, please remove my doubts and give me knowledge about Atma. И поэтому, Ямараджа, для моего блага, пожалуйста, дай мне знания об Атме. And then Nachiketa said one more thing, another very important thing. И тогда Начикета сказал еще одну очень важную вещь. Especially now, when I have your association. И сейчас, особенно сейчас, когда у меня есть общение с тобой, Don't tempt me with those temporary useless things. пожалуйста, не соблазняй меня этими никчемными временными вещами. I want knowledge from you because you are a self-realized soul. Я хочу знания от тебя, потому что ты являешься самореализованной душой. And as we know, Yamaraja is one of the 12 original self-realized souls in the material universe. Как мы знаем, Ямараджа является одной из 12 изначальных реализованных душ во Вселенной. Along with Prahlad, along with Narada, along with Vyasa, along with Manu, Вместе Kapila, с Прохладой, Капилой, Вьясой, Ману and so on. и так далее. And therefore, Nachiketa, he wanted to, how to say, to profita. He wanted to take advantage of the possibility to hear from a self-realized soul. И поэтому Начикета хотел использовать этот шанс услышать наставления от реализованной души. And he said, so I would not take anything related to the mortal world. I want to accept only those things that are related to the spiritual world. Я не хочу принимать никакие вещи, которые находятся в материальном мире. Я хочу знать о тех вещах, которые относятся к миру бессмертных. Seeing that Nachiketa is really thirsty and he really wants to get the knowledge about Atma Tattva, Yamaraj was very, very pleased. И когда Ямарадж увидел, что у Начикеты есть эта очень сильная жажда знания об истинных вещах, он был очень сильно удовлетворен. And then Yamaraj said И тогда Ямарадж сказал, that you are rejecting prayers, things that are giving pleasure at the present moment. ты отказываешься от пресс, вещи, которые приносят наслаждение в настоящем моменте. And you are striving, you are endeavoring to know Shreya, that which ultimately concludes in welfare, in your spiritual welfare. И у тебя есть жажда познать больше о Шреяс, которые в конечном счете приведут тебя к истинному конечному благу. And the final Shreyas is the service to Bhagavan, service to the Supreme Personality of Godhead. И самый наивысший Шреяс — это служение Бхагаван, высшей верховной личности Бога. Those who are following the path of Shreyas, they're getting liberation from the cycle of birth and death in the material world.
Те, которые следуют пути Шреяса, они достигают освобождения из цикла рождения и смерти. But those who follow the path of prayers, Но те, которые следуют пути Прес, even if they temporarily will go to the heavenly planets даже если они на какое-то время достигнут райских планет or will merge in the Brahman energy, или растворятся в энергии Брамана, they will still remain bound in the material world. они все еще будут связаны в материальном мире. Therefore, sober persons accept only shreyas, only things that are really beneficial for the soul. Поэтому мудрый человек, он будет стремиться к Шреяс, к вещам, которые не связаны с материальным миром. And Yamaraj said, very rarely would ask me about these things. И Марадж сказал, очень редко кто спрашивает меня об этих вещах. And Yamaraj is saying a famous verse that is included in Katha Upanishad is the verse 127. И тогда Марадж говорит знаменитый стих из Катха Упанишад 1.2.7. And he is saying, very few people have the good fortune to hear about Atma. Очень мало удачливых душ, которые могут услышать об Атме. Amongst those fortunate people who hear about the Atma, И из тех удачливых людей, которые слышат об Атме, most of them don't understand anything. большинство из них вообще ничего не понимают. Interesting that Yamaraj is saying that very rarely who can hear about Atma. Очень интересно, что Марадж говорит, что очень редко кто может услышать об Атме. Very rarely who can come to Krishna consciousness. Очень редко кто может прийти в сознание Кришны. Amongst those who came to Krishna consciousness to hear about Atma, very rarely who really practice Krishna consciousness. И редко кто из тех, кто пришел в сознание Кришны, могут по-настоящему слышать и практиковать сознание Кришны. So, and Yamaraj is continuing. И Марадж продолжает. This is because a self-realized teacher or Sadguru is extremely rare in this world. Это происходит из-за того, что по-настоящему реализованный духовный учитель или садгуру являются большой редкостью в этом мире. So it's a rare thing to come in contact with a bona fide spiritual master. То есть это очень редкая удача войти в контакт с реализованным духовным учителем. But Yamaraj then is saying, Но потом Ямарадж говорит, even if one finds such a teacher by good fortune, если кто-то и найдет такого духовного учителя по своей удачливой судьбе, there can be spiritual teachers who are really self-realized, я хочу сказать, что действительно могут быть духовные учителя, которые самореализованы, but they're indifferent to you. но они к вам безразличны. And to have a self-realized spiritual master who is really realized and he is also sympathetic towards you and he wants to teach you personally, this is really rare. А иметь духовного учителя, который по-настоящему самореализовался, который реализован, и также он проявляет, он не безразличен к вам, он проявляет к вам какой-то интерес, вот это по-настоящему редкость. But even more rare than that Но и даже более редко, чем это is to find a true disciple. это найти истинного ученика. So Yamaraj is saying that rarely when somebody is asking about Atma, Ямарадж говорит, что редко кто спрашивает об Атме, rarely when you find somebody who understands Atma, редко найдется тот, кто понимает учение об Атме. why? Because it's rarely when you find a spiritual master who can teach you about Atma. Почему? Потому что когда вы находите духовного учителя, который может научить вас знанию об Атме, who can take care about you and be tolerant with you and give you these teachings. который не будет к вам безразличен, который будет заботиться о вас и который будет терпелив с вами и может научить вас этому знанию. Even if you'll find such a teacher, Если вы найдете такого учителя, qualified disciples are even more rare.
Квалифицированные ученики — это еще большая редкость. You know, getting initiation is not quite qualification. Получение инициации не показывает квалификацию. Qualification is to remain year after year, year after year, and to continue hearing. Квалификация является оставаться год за годом и слушать, And applying the teachings. и применять учения на практике. Mhm. And I mean, this kind of disciples are rare. И, то есть такие ученики — это редкость. And therefore, Yamaraj is saying to Nachiketa, he's saying, "O Nachiketa, I tested you in various ways, И поэтому Ямарадж говорит Начикета: Начикета, я испытал тебя различными способами, trying to remove your interest in this subject, пытаясь устранить твой интерес от этой темы, but you remained но ты остался. very determined in your desire to know Atma Tata, therefore I bless you." Но ты не утратил свой интерес к Атма Таты, поэтому я благословляю тебя. And there is a long dialogue between Nachiketa and Yamaraja and Katha Upanishad, where Yamaraja is describing the qualities of the Atma. И есть очень-очень длинный диалог между Ямараджем и Начикетой в Катха Упанишад, где Ямарадж описывает качество Атма. Yamaraj is also describing the meaning of the pranava Om to him. И Ямарадж также объясняет значение пранама Ом Начикете. Then he is describing the necessity of self-realization. Также он объясняет ему необходимость самореализации. And there are many beautiful verses that Srila Prabhupada often used in his classes from Katha Upanishad. Есть очень много красивых стихов, которые Шрила Прабхупада часто использовал в своих лекциях из Катха Упанишад. But most probably, I mean, probably the most often used verse by Srila Prabhupada in his classes Но самый часто используемый стих Шрила Прабхупады в своих лекциях Nayanatma Balahine Labyo Namedaya Bahuna Shrutina. This is это стих. and I'll explain immediately the meaning of this verse, but first, И я вам сейчас объясню значение этого стиха, но прежде, who remembers the original question that Nachiketa formulated? кто помнит изначальный вопрос, который сформулировал Начикета? What was the first question that Nachiketa put to Yamaraj? Who remembers? Каким был первый вопрос, который Начикета задал Ямараджу? Shyamsundar? The question was, some say that there is a soul, Atma Asti, or is there not a soul, Naya Atma Asti? He wanted to know whether there is soul or super soul also. Yeah. And now we have a play of words, very beautiful play of words in this verse that I'll quote. И сейчас у нас есть очень красивая игра слов в этом стихе, который я вам процитирую. Some say there is a soul, Atma Asti. Некоторые говорят, что есть душа Атма Асти. Some say there is not a soul, Nayatma Asti. А некоторые говорят, что нет души, Ная Атма Асти. I want to know, is there a soul or no? Я хочу знать, есть ли душа или ее нет. And Yamaraja is playing with the words, saying, И Ямарадж объясняет такими словами. он играется этой терминологией в ответ на первый вопрос, самый первый вопрос Начикеты. And he's saying, Nayam Atma pravachinena labhyo, namedaya nabahuna shrutena. Yam evaisha vrindatine labhyas, tasyasva Atma vivrinute tanum swam. So the verse is starting with Nayam Atma. То есть стих начинается с Ная Атма. But Nayam Atma in this sense doesn't mean that there is no soul. Но в этом смысле Ная Атма не означает, что нет души.
Nayamatma means that you cannot understand the soul Наяматма означает, что ты не можешь познать душу by pravachans. Pravachans by hearing long discourses. правачанс, слушая длинные измышления. Длинные лекции, длинные презентации. In other words, you cannot understand the soul just by some academical approach. Другими словами, ты не можешь понять душу академическими знаниями, применениями. Namedaya means you cannot understand the soul just by intelligence. Намеда означает, что ты не можешь познать душу только своим интеллектом. The soul is beyond intelligence. Душа находится за пределами разума. And then, okay, maybe I'll study a lot of scriptures and I'll understand the soul or the super soul. Ну хорошо, я буду изучать тогда множество текстов, и я пойму, у меня будет знание о душе. But Yamaraja is saying, no, namedaya na bahuna shrutina. Even if you study a lot of scriptures, still you'll not understand the soul. Но Ямарадж говорит, что нет, даже если ты будешь изучать множество текстов священных, ты не сможешь познать душу. And we have a beautiful translation that I would like to read. У нас есть очень красивый перевод, который я хотел бы вам прочитать. The translation is saying, Bhagavan cannot be known through intellect or erudition. В нем говорится, Бхагаван не может быть познан интеллектом или эрудицией. One cannot attain him even after much reading. Человек не может познать его даже после долгого чтения, изучения. Or much hearing. Или долгого слушания. So in other words, what does it mean for us? Because I just said a few minutes back, I said that a true disciple is one who is hearing to the spiritual master for a long time. И что это означает для нас? Потому что некоторое время назад я сказал, что истинный ученик, он постоянно слушает. You can hear, but if you are not serving your spiritual master, nothing will happen. Вы можете слушать, но если вы не служите своему духовному учителю, ничего не произойдет. And serving means serving personally. И служение означает служить лично. And it's not easy to serve personally a spiritual master. И это не просто лично служить духовному учителю. You'll get corrected, you'll get chastised for your mistakes. Вас будут корректировать, вас будут ругать за совершенные ошибки. And maybe sometimes the spiritual master will not say thank you for your services. И иногда, возможно, духовный учитель не скажет вам спасибо за ваше служение. But if you still remain and you serve your spiritual master with faith, you pass the test. Но если вы все равно продолжаете свое служение своему духовному учителю, вы проходите этот тест. Then the guru is pleased. Тогда гуру удовлетворен. And as a result, the Supreme Lord is pleased. И в результате Верховный Господь удовлетворен. What's happening then? Что потом происходит? But Bhagavan, the self-illuminated Supreme Soul, reveals his own spiritual body. Но Бхагаван, реализованная сверхдуша, проявляет себя В своем духовном теле. To the exclusively surrendered soul. Той душе, которая ему предана, только ей. Exclusively surrendered means exclusively surrendered, то есть только той душе, которая исключительно предана, которая беззаветно предана. And then he reveals to those persons to whom he chooses. И также он выбирает тех людей, которым он будет проявляться. Он сам выбирает, кому проявляться. But already we got the hint to whom he is revealing himself, to the one who is fully surrendered. Но нам уже дали намек, кому он будет проявляться, тем, кто беззаветно предан. And in the next verses, Yamaraja are describing the qualification of a disciple whom the absolute truth is choosing to reveal itself. И в следующих стихах Ямарадж рассказывает качество тех людей, которым выбирает проявляться эта душа.
And there, I don't remember exactly the verses, but there are some qualities that we find in Bhagavad Gita. Adveshta sarva bhutanam, maitri karuna eva cha. This type of qualities that he is non-envious, he is humble, he is friendly with all the living entities, and so on. Я не помню точно, но в Бхагавад-гите есть эти стихи, которые перечисляют эти качества, как, например, ненасилие, он дружественен по отношению ко всем живым существам и так далее. Такого рода стихи. So, nayanatma balahinena labhyana medena bahuna shrutina. You cannot understand the Atma with your intellect, with your erudition. Nothing will help you. Итак, вы не можете понять душу своим интеллектом, своей эрудицией, и вам это не поможет. Who can understand Atma? Кто может понять атму? Atma itself choose one to reveal itself. Атма сама выбирает того, кому она раскроется. And whom Atma is choosing? И кого атма выбирает? Who is completely surrendered? Тот, кто полностью предан, Who manifests qualities. и тот, кто проявляет качества необходимые. In other words, to somebody who is a sadhaka, who is a disciple. Другими словами, тот, кто является садакой, кто является учеником. So, we heard about the qualities of Nachiketa. Итак, мы слышали о качествах, которыми обладал Начикета. Nachiketa, he wanted Shreyas, not Preyas. Он хотел Шреяс, не Преяс. He manifested the quality of a true disciple. Он проявил качество истинного ученика. And he got Shreyas from Yamaraja, one of the 12 Mahajans in the universe. И он получил Шреяс от Ямараджа, одного из 12 изначальных реализованных душ. And next Friday, we'll hear what Srila Vyasadeva has to say to Narada. И What Narada has to say to Vyasa, but first Vyasa will talk a little bit. что в следующих стихах мы услышим, что хочет сказать Шрила Вьясадева Нараде, но до этого Вьяса будет немного говорить. And Vyasa will admit that there is a root cause for his dissatisfaction in the heart. И Вьяса признает, что есть коренная причина проблемы, которую он испытывает, своего недовольства. But we'll hear it in the next verses. Но мы это услышим в следующих стихах, в следующую пятницу. Thank you very much. If you have any questions or anything to add, let's discuss. Спасибо вам большое. Если у вас есть какие-то вопросы или если вам хочется что-то добавить, чтобы мы могли обсудить. Okay, Alena? Харе Кришна, дорогой Гурудев, примите, пожалуйста, мои поклоны. Слава Шри Прабхупаде. Спасибо большое. Я хотела бы уточнить, поясните, пожалуйста, 75% душ, для них реализация – это райские планеты. Мы, как ученики, относимся к этим 75%, и проповедовать мы должны этим 70%, и веды, они эти 75% пытаются вдохновить, чтобы эти 75% стали теми 1-2%, которые вот хотят заниматься упасана-кандой. Правильно? Daria? So the question was, is that those 75% of people, which for them highest goal is to be on the heavenly planets, and we as preachers and also Vedas, we all are inspiring those 75% to become those 2-3-1%, which can be taught by Upasana Kanda. Is that correct? My understanding is the following. Мое понимание следующее. The devotees, they make part of those 1-2% that are qualified for Upasana Kanda.
Я считаю, что преданные относятся к тому 1-2%, которые квалифицированы для упасана канды. And devotees who are preaching, they're also searching for souls who will be able to accept the concept of upasana kanda. И преданные, которые проповедуют, они также ищут тех редких людей, которые будут способны следовать учению упасана канды. Yet, in spite of that, in our communities, we'll have persons who would not be interested just in pure devotional service. И все же, несмотря на это, мы будем иметь в своих сообществах людей, которые не будут заинтересованы в чистом преданном служении. At least they will not be interested in pure devotional service from the very beginning. И они не будут заинтересованы в чистом преданном служении с самого начала. В крайней мере, с самого начала они не будут в этом заинтересованы. And then we can give them some time and some space И тогда мы можем дать им какое-то время и пространство to fulfill their material desires by practicing sadhana. для того, чтобы исполнить свои материальные желания, практикуя садану. But step by step, we have to lead them to the pure devotional service. Но шаг за шагом мы должны вести их к чистому преданному служению. Therefore, those souls who are completely doesn't have any sukriti or any bhakti, it's called bhakti unmukhi sukriti, any inclinations towards bhakti, they from the start will reject bhakti. И поэтому те души, у которых нет достаточно сукрити, бхакти, сукрити, то есть предрасположенности к бхакти, они будут изначально отвергать это. But those souls who would have some inclinations towards bhakti, but at the same time they will have some material desires, they will join us. Но те души, у которых есть какая-то предрасположенность к бхакти, и все же остаются какие-то материальные желания, они будут к нам присоединяться. Through association and through education, they will change their motives. Через общение, через образование они поменяют свои мотивы. And I remember how Srila Gaur Govinda Maharaj used to say, И я помню, как Шрила Гор Говинда Махарадж говорил, at least I heard it in some of his classes. по крайней мере, я слышала это на его лекциях. He said that in our preaching, we are doing two things simultaneously. Он говорил, что в нашем проповедании мы делаем одновременно две вещи. From one side, by our preaching, we are trying to find the souls who are already qualified for bhakti, and we attract them. С одной стороны, мы ищем те души, которых уже предрасположенность есть к бхакти, и мы их привлекаем. From another side, by our preaching, we are creating the qualifications for the souls to practice bhakti in next lives. А второй вариант — это когда мы через свое проповедование мы учим и даем квалификацию для бхакти людям для того, чтобы они имели вкус к бхакти в следующих жизнях. For example, we are going on Harinam. Например, мы делаем харинаму. By Harinam song, devotees are attracted. Благодаря харинаме привлекаются преданные какие-то. You know, many devotees joined because they saw a Harinam, they got inspired. Вы знаете, многие присоединились преданные, потому что они увидели харинаме, и их это вдохновило. But there are, I know, in Bucharest there are 5 million people. Но в Бухаресте 5 миллионов людей. I mean, not many of them will join. Немногие из них присоединятся. But just if devotees are sincere when they are singing the Harinam, Но если преданные искренне, когда они поют харинам, and they're not just showing off by dancing and by making a show, но они не выделываются, не выпендриваются просто, когда они это делают, и не ставят какое-то шоу. So they don't transform the Harinam in a show, you know. Они не сделают из харинамы какое-то представление, театральное шоу. They're really singing the holy name for the benefit of the conditioned souls. Они поют святое имя для блага ограниченных душ. Для блага обусловленных душ. Обусловленных душ. So then, as a result, those souls who are hearing this pure chanting, they get this sukriti,
And in next lives, they'll start practicing bhakti. И тогда эти обусловленные души получат сукрити через воспевание святого имени и смогут практиковать в следующей жизни. Они слышат звук чистого святого имени, и в результате в следующей жизни они начинают практиковать бхакти. So by our preaching, again, we are doing these two things simultaneously. Итак, еще раз, благодаря проповеданию мы делаем эти две вещи одновременно. Спасибо большое. Гурудев, можно еще один вопрос тоже по теме, очень важный? Вот истинный ученик, первое качество, толерантен в своем служении, там будут препятствия как внутренние, так и внешние. Пожалуйста, подскажите, правильно ли я понимаю, толерантность в своем служении, это значит, продолжать, несмотря ни на что, да? Вот какая-то такая аналогия слова толерантен? Да. Спасибо. Да. To be tolerant in your service, is that mean that you continue in spite of anything and you stick to your goal? Is that correct? Yes, it's the correct understanding. Yes, you'll have to be tolerant, especially when your false ego will be wounded. Да, нужно будет оставаться толерантными, особенно когда ваше ложное эго будет ранено. Devotees will take care about that. Преданные об этом позаботятся. They will not miss this opportunity Они не упустят эту возможность. to massage a little bit your false ego, to cut from it. Они немного помассируют ваше ложное эго, чтобы отрезать от него часть. And you'll have to remain tolerant. И вы должны будете остаться толерантным. And if you want to overcome the pain, И если вы хотите преодолеть эту боль, change anger, pain with gratitude. замените злость, боль благодарностью. Be thankful to devotees that they are cutting from your false ego. Будьте благодарны преданным за то, что они отрезают от вашего ложного эго. Some years back, I read a book Несколько лет назад я прочитал книгу about Milarepa, Naropa, and other Tibetan yogis. о Миларепе, Наропе и других тибетских йогах. And I don't remember who amongst them was the guru, who was the disciple. Я не помню, кто из них был гуру, кто учеником. But there is a story when one of them becomes the disciple of another. Один из них становится учеником другого. Let's say Naropa became the disciple of Milarepa. Давайте скажем, что Наропа стал учеником Миларепы. And Milarepa was asking him often, "Are you sure you want to remain my disciple?" Миларепа часто его спрашивал: ты точно уверен, что ты хочешь быть моим учеником? And Naropa said yes. Наропа сказал да. Okay, then Milarepa said, then you see down there in the village, you see now is a wedding ceremony. Он тогда говорил Миларепа: видишь, там в деревне происходит брачная церемония. Yes, I see. Да, вижу. Go and kiss the wife. Пойди поцелуй жену. Right in the middle of this wedding ceremony. Прямо посередине их брачного церемонии. So you can imagine. So Naropa, he went there, down, he kissed the wife, and he got beaten to death. И вы можете представить, что Наропа пошел туда, поцеловал эту жену, и его избили до смерти. And Milarepa asked him afterwards, "No, are you still sure that you want to remain my disciple?" И тогда Миларепа спрашивает его: ты точно уверен, до сих пор уверен, что ты хочешь быть моим учеником? And the answer of disciple is genius. He's saying, И ответ ученика, он гениальный. he's saying that all of those sufferings that I felt birth after birth in the material world, they are not compared to this beating that I got today. Все страдания, которые я испытала от рождения к рождению в новых жизнях, они не сравнятся с тем ощущением, что меня сейчас побили, со страданием. Anyway, his guru, he was really how to say,
I even don't know the word, but he had some sadic tendencies. В любом случае, его гуру, я не знаю даже, как сказать, подобрать слово, но у него были садистские наклонности. Put some needles under the fingernails of his disciples. Он иголки под ногти вставлял своим ученикам. If you ever had something going under your nails, you know what I'm talking now about. Если вам когда-то что-то под ноготь попадало, вы понимаете, о чем я говорю сейчас. And he put under all of his fingers nails, he put needles. И под все ногти он загонял иглы, под каждый ноготь. He was asking, are you sure that you still want to remain my disciple? И он спрашивал, ты все еще уверен, что ты хочешь быть моим учеником? Yes, Gurudev, because birth after birth, I was suffering much more, and I would suffer in the future if I will not remain your disciple. Да, Гурудев, я уверен, потому что рождение за рождением я испытывал несравнимые с этим страдания, и я буду испытывать страдания в будущем, если я не стану вашим учеником. Anyway, this disciple was beaten, В любом случае, этого ученика избили, tortured, мучили, exposed to hunger, to cold, заставляли голодать, его на холод выставляли. to remain in loneliness in the mountains. Он был в одиночестве, в горах. But because he passed all of those tests, exams, И потому что он прошел через все эти испытания, экзамены, actually he became the next successor of that guru. он стал преемником стал этого гуру. In spite of the fact that that guru had a lot of other disciples Несмотря на то, что у этого гуру было много других учеников, who were not tested to such an extreme degree. которых не испытывали настолько сильно. So he had this gratitude У него и была эта благодарность. that yes, it's difficult, it's painful physically and for the self-esteem. Да, это очень тяжело умственно, физически и для самооценки. But in comparison with all those sufferings that are waiting for me in the material world, this is nothing. Но по сравнению со всеми теми страданиями, которые ждут меня в материальном мире, это ничто. So if devotees sometimes they are telling us that you are spaced out and you don't know how to behave and shut your mouth, be a little bit more tolerant, then be grateful to devotees for this free operation on your ego. И поэтому, когда вам говорят, ставят вас на место, говорят вам заткнуться, как-то вас пресекают, вы должны быть благодарны, испытывать благодарность преданным за эту бесплатную операцию. I'm not encouraging devotees to do that. Я не воодушевляю преданных так поступать. Devotees who are doing that, they're doing Vaishnava Paradas. Те преданные, которые так поступают, они делают вайшнава апарадху. And this is a whole different topic now. И это совершенно другая тема. But you, if you are supposed to those tests and those kind of like turmoils, you have to remain tolerant and you have to remain grateful. Но если вы находитесь в состоянии, когда вам прилетают все эти тесты, то вы должны оставаться толерантным и быть благодарным. And you should perceive them as a part of the process of purification. И вы должны воспринимать их как часть очищения, процесса очищения. And this will be also a demonstration of your sincerity. И это также будет показателем вашей честности, искренности. So this is regarding internal obstacles towards which we have to remain tolerant. Это касательно внешних обстоятельств, препятствий, к которым мы должны оставаться толерантными. Внутренних. Внутренними. Yes, because the most difficult internal obstacle is the obstacle with our false ego. Потому что самое сложное внутреннее препятствие, к которому мы столкнемся, это ложное эго. Dear devotees, you want to remain in satsanga? Дорогие преданные, вы хотите остаться в сатсанге?
You want to associate with devotees life after life? Вы хотите общаться с преданными жизнь за жизнью? Just get rid of your false ego. Пожалуйста, избавляйтесь от своего ложного эго. If you want to keep your false ego, you'll not be able to remain in the association of devotees. Если вы захотите остаться со своим ложным эго, вы не сможете продолжать общаться с преданными. So you have to choose devotees or false ego. Вы должны выбрать преданные или ложное эго. You have to choose your spiritual master or your false ego. Вы должны выбрать ваш духовный учитель или ваше ложное эго. Therefore, practically in every mantra that we are saying, И поэтому каждая мантра, которую мы говорим, we are starting with the word Namaha. мы начинаем со слова намаха. What means Namaha? Что означает намаха? Namaha. I'm rejecting my false ego. Намаха. Я отрекаюсь от своего ложного эго. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale. First thing, Nama. I'm rejecting false ego, and then Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale. Сначала я отрекаюсь от своего ложного эго, а потом Кришна Приштая Бутале. Mhm. So these are a few thoughts regarding your question. Вот несколько мыслей касательно твоего вопроса. Спасибо большое, Гурудев. Уточню, вот сутрирую коротенечко. То есть фактически, как ученик, мы выбираем духовного учителя, которому доверяем, уважаем, и ну, как бы разрешаем делать, ну, условно для себя, все, что угодно с его стороны, имея, ну, как бы, мысль доверия, что все, что он сделает, это будет благо. И точно так же мы воспринимаем и преданных, правильно? То есть все, что от них приходит, через них действует Кришна, поэтому что бы ни пришло, мы как бы смиряемся и терпим. Вот так? So if I understood correctly, after you choose your spiritual teacher, spiritual master, you know who it is, you have respect, you have trust, full trust and devotion towards him. So everything that comes from him, you accept as something necessary, and that's something that comes from God or Krishna, and same you do with devotees. So everything that comes, you just tolerate and accept all that. Is that correct? You don't, not everything. Не все. You should not tolerate abuse. Ты не должна смиряться с абьюзом, когда тебя кто-то использует. So if devotees are your well-wishers and they really want to correct you, let them correct you. И если преданные, они благожелательно к тебе относятся, они твои благожелатели, они хотят просто тебя поправить для твоего же блага, следуй этим наставлениям. There are situations, Есть различные ситуации. like we went on parikrama recently, Когда мы были на парикрамах недавно, and you have to organize the group. и тебе нужно организовать группу. And also, an organizer, you have to correct devotees that don't be late, come timely, don't remain in the back, walk a little bit faster. Тебе нужно поправлять преданных. Пожалуйста, приходите вовремя, не опаздывайте, не плетитесь в конце группы, идите все вместе. And at that time, you have to organize, you have to say these things. И в тот момент тебе нужно организовывать людей, ты должен сказать об этих всех вещах. They are done for the benefit of the whole group. Они являются благом для всей группы. If your false ego is too exaggerated, А если у тебя очень раздуто ложное эго, you immediately start thinking that he's picking on me. тебе будет казаться, что у него какие-то со мной личные отношения, дела. Why he's exaggerating? Почему он преувеличивает? He's chastising me, not others. А почему он меня ругает, а других не ругает? No, you should understand, this is the working situation, it should be done. Нет, это ты должна понимать, что вот это такая ситуация настоящая, в которой должны быть сделаны определенные моменты, вещи. But if there is a senior devotee, Но если есть старший преданный, so-called senior devotee, так называемый старший преданный, is taking pleasure in abusing you, которому доставляет удовольствие издеваться над тобой, mentally, psychologically, психически, ментально, using bad words,
используя плохие слова, putting psychological pressure on you, применяя к тебе психологическое давление, or leaving you without any devotional service because just he's controlling things. и не дает тебе никакого преданного служения, потому что он контролирует эти вещи. And you should just, he's expecting you to become an yes man who doesn't have any desires, anything, just blindly follow him or her. И он ожидает тебя быть человеком, который всегда будет говорить «да» и выполнять его приказы, и все, что он говорит, делать. And you don't feel any compassion and any love behind those things. И ты не чувствуешь никакого сострадания и любви за всем этим. Then this is abuse. You should not tolerate this. Тогда это абьюзивность, ты не должна с этим смиряться. But you have to have a sattvic intelligence to distinguish between abuse and between just a correction from devotees, or even if they chastise you, but they chastise you because they care about you. Но у тебя должно быть саттвическое умонастроение для того, чтобы определить, где это абьюзивное отношение, а где корректирующее отношение, и при котором преданные хотят тебе с любовью помочь, наставить и направить тебя. Because sometimes devotees maybe they are not abusing you, Потому что иногда преданные, они не издеваются над тобой. but they have the thing that is called toxic positivity. Но у них есть эта вещь, которая называется токсичная позитивность. They're smiling, you know, with you. They're kind of like very, very sensitive. Они улыбаются тебе, кажется, что они очень чувствительны, эмпатичны. But they don't have any empathy, actually. Но на самом деле у них нету никакой эмпатии. They're just playing the role, Они просто играют роль, try to manipulate you. пытаются тобой манипулировать. So therefore, it will take some time for you to understand who has this toxic positivity, who is an abuser, and who is really my well-wisher, who is chastising me as a friend, but he is taking care about me. И займет какое-то время у тебя для того, чтобы понять, кто является абьюзером, а кто является благожелателем, тем благожелателем, который тебя с любовью ругает и наставляет для твоего собственного блага. Now, not often these abuses are taking place in devotees community. Не These всегда. abuses doesn't take place often in devotional communities. This is a rare thing. Это редкое явление, такого рода абьюзивное отношение преданных в наших сообществах. Therefore, I said it just to create an awareness that this is possible. Я просто вам рассказала об этом для того, чтобы создать осознанность о том, что такие вещи могут случаться. But you should not now, every time when somebody will tell you, will correct you, you'll think maybe he's an abuser or she's an abuser. Это не означает, что теперь каждый раз, когда тебя будут поправлять, ты будешь думать, ага, вот он абьюзер. Большое спасибо, Харе Кришна. Hare Krishna. Okay, Susanna Mataji. Thank you, Gurudev, for the nice lecture. Please accept my humble obeisances or glories to Srila Prabhupada. I have two questions, but they are intertwined. My question is, are there any living examples of fully surrendered soul on earth that we know of? And how does a fully surrendered soul looks living in Bucharest? Like some concrete examples. What does he do or she do? What is the activity? Thank you. Okay. То есть Сюзанна Матаджи хочет знать, есть ли живые примеры безусловно преданного существа души в настоящий момент вообще хотя бы на планете. И если такие примеры в Бухаресте, какой будет эта преданная душа, какое у нее служение, умонастроение, как она проявляется? Usually we imagine that a fully surrendered soul has a nimb around
his or her head. Обычно мы представляем, что преданная, безусловно преданная душа — это человек, у которого такой нимб над головой. He or she has 4 hands У него или у нее 4 руки, because he or she has a fully effulgent spiritual body. потому что у него или у нее полностью проявленное духовное тело. And other things that we imagine about what does it mean to have to be a self-realized soul. И другие вещи, которые мы представляем, когда мы думаем о том, что означает быть реализованной душой. Of course, Srila Prabhupada was a realized soul, Само собой, Шрила Прабхупада был реализованной душой. and the majority of his disciples are self-realized souls. И большинство его учеников являются реализованными душами. Now, regarding the realized souls in Bucharest, Относительно реализованных душ в Бухаресте. we have many of them here. У нас их очень много здесь. Look at our Yamuna. Посмотрите на нашу Ямуну. She is a self-realized soul Она самореализованная душа. because she just surrendered her soul in the service of Guru and Vaishnavas and Krishna. Потому что она предоставила свою душу во служение Гурудеву, Вайшнавам и Кришне. All that she is thinking, dreaming, wishing is just related to the service of Guru, Vaishnavas and Krishna. Все, о чем она мечтает, думает, чего она хочет, все связано со служением Гуру, Вайшнаве и Кришне. All of her doubts, all of her uncertainties are related just to devotional service. Все ее вопросы, сомнения, они все связаны с преданным служением. And maybe a little bit with her husband, with Dan. И, возможно, немного с ее мужем, с Даном. Otherwise, everything is just related to devotional service. А в остальном все связано с преданным служением. Look at Baladeva and Navanari Mataji. Посмотрите на Баладеву и на Ванари Матаджи. Everything they're doing just for devotional service. Все, что они делают только для преданного служения. Well, Baladeva sometimes he can play a little bit in computer. Ну, иногда Баладева, может быть, немножко играет в компьютерные игры. Otherwise, 99% of his time is she's just thinking about how to serve, how to preach, and how to help his spiritual master. А в другое остальное 99% его времени занято мыслью о том, как служить и делать преданное служение преданным Гурудеву, Вайшнавам. Navanari was like that for the last 15 years. 15 лет последних на Ванаре такой была. Our Arjuna and Amrita Ganga. Наш Арджуна с Амрита Гангой. I mean, how many responsibilities these two took on their shoulders? Every one of you would mentally be cracked and be devastated. You would not resist the pressures that they resisted. Столько у них на плечах ответственности. Любой из вас, кто бы взял столько ответственности на себя, они бы просто сломались. А эти двое, они не сломались, они просто, несмотря на эту огромную ответственность, они продолжают свое дело. Sometimes I feel like that Milarepa in regard to Arjuna. Иногда я чувствую себя как Миларепа относительно Арджуны. Arjuna, are you sure you want to be my disciple? Арджуна, ты точно хочешь быть моим учеником? Because I'll put more pressure on you. Потому что я еще больше давления на тебя буду оказывать. It's like training pilots. Это как тренировка пилотов. You know, I don't know this exact words in English, but there are some category of pressure that pilots are feeling when they are flying the plane. Я не знаю точного слова на английском языке, но есть определенное давление, которое испытывают пилоты, когда они пилотируют самолет. There is, in Russian it's called Mach. It 1 Mach, 2 Mach, 3 Mach. I don't know in English the word, but it's the pressure that the pilot is feeling when he's flying the jet. Это на русском языке это Мах, когда ты испытываешь, что больше. Да, давление в 1 Мах, в 2 Маха, в 3 Маха и так далее. I think the biggest pressure is 5 or 6, something like that.
Я думаю, что самое большое давление это 5 или 6 мах, что-то вроде того. And maybe you saw on YouTube when people are are using this American, what are they called? Vyasadeva, can you help me? When they're sitting in Roller the coaster. huh? Roller coaster. Roller coaster, yeah. And maybe you saw some videos how boys and girls, when they're just starting, everything is funny, but after 2-3 minutes, they're losing their consciousness because the pressure is so big, you know, they're just like, their heads is going like that, you know, and they're again are coming to their sense, and again, they're looking around. It's so scary that they again lose their consciousness. И есть много видео на YouTube, как дети катаются на американских горках, и из-за того, что перепады давления и вся атмосфера такая пугающая, они теряют сознание, потом и у них голова вертится, они не могут просто без сознания там, и потом они открывают глаза, оглядываются, снова пугаются, снова оказывается это давление, и они опять теряют сознание. So I put Arjuna to the pressure that Arjuna, you start organizing our retreats. И я под давление Арджуну подогнал, что Арджуна, с этого момента ты организуешь наши ретриты. It's not easy to organize devotees in principle. В принципе, это сложная штука организовать преданных. He and Amrita Ganga, they organized. So the first level of pressure was there. То есть они с Амритагаргой организуют. Первый уровень давления был. Then, okay, let's organize the Sadhu Sangha festival, Romanian Sadhu Sangha festival, which is a nightmare for your cycle. И потом была организация фестиваля Садхусанга, что является ночным кошмаром организации такого мероприятия. It's absolutely not easy. Это совершенно нелегко. Arjuna resisted the pressure with Amrita Ganga. Арджуна с Амритагангой, они устояли под этим давлением. Then Arjuna, come with me to the Ukrainian festival. Let's see what you'll survive there, if you'll survive there. Потом Арджуна поехали со мной на украинский фестиваль. Посмотрим, выдержишь ли ты это давление. They survived. Они выжили. Then Arjuna and Amrita Ganga, you're going to organize our trip to India now. А теперь Арджуна, Амритаганга, вы будете организовывать нашу поездку в Индию. I hope they survived. Я надеюсь, что они выжили. But what I want to say that they feel so much pressure, still they remain grateful and they remain friendly with the devotees with whom they are working together. Ну что я хочу сказать, что несмотря на все это давление, оказываемое на них, они выдерживают, они остаются толерантными, благодарными, и они приветливо и доброжелательно общаются со всеми преданными. For me, this means to be a self-realized soul, Susie. Для меня это означает быть самореализованной душой, Сюзи. To remain steady in your service to Guru and Krishna. Быть постоянным в своем служении Гуру и Кришне. And to overcome all the obstacles that are coming in front of you, internal and external. Сталкиваться со всеми препятствиями внутренними и внешними, которые возникают на твоем пути. And still to maintain the mood of Vaishnava Seva. И все равно поддерживать умонастроение Вайшнава Севы. Adara Charana Sevi Bhakta Sanivas, Janame Janame Hori Eya Bilas. The only goal of my life is to serve Vaishnavas birth after birth. This is the only thing I want in my life. Единственная цель моей жизни, рождения за рождением, это служить вайшнавам. Это все, чего я хочу. And I can see this in Yamuna, I can see this in Arjuna and Amrita Ganga. И я вижу это в Ямуне, я вижу это в Арджуне и в Амритаганге. I can see it in other devotees that we have in Bucharest. Я вижу это в других преданных, которые есть у нас в Бухаресте. And I can go on and on. I mean, I can glorify those devotees. И я могу продолжать, я могу восславлять этих преданных. But I will leave it to you to discover them and to perceive them in this light.
Но я оставлю это для вас, для того, чтобы вы постепенно раскрывали их и увидели их в таком свете, в каком их вижу я. So they realize their soul because their soul is dedicated completely in the service of Guru and Krishna. У них самореализованные души, потому что их души реализовались в преданном служении своему Гуру и Кришне. That's my understanding of what means self-realized. Вот это мое понимание того, что означает самореализованный. We have our Karuna Rasa also. У нас Каруна раса наша есть также. And Shama Sundara Kaunteya, the same thing. Шьяма Сундара Каунтея то же самое. Arya Radha, Vigyana. Ария Рада, Вигьяна. These are devotees who are dedicated in their life to Guru and Krishna. Это преданные, которые посвятили свою жизнь Гуру и Кришне. You can learn from them. Вы можете многому у них научиться. Karuna Rasa is blaming herself always that she is not doing enough service. That's her the main problem that Karuna Rasa has. That I'm not doing enough service. Самая главная проблема у Каруна расы, она всегда жалуется, что она недостаточно выполняет служение. Вот это главная проблема у нее, она не выполняет достаточно служения. Last year during the festival, she was cleaning the toilets 3-4 times a day. All the toilets on the camp, she was cleaning them. And she still wasn't satisfied that it's not enough service for me. Она в прошлый фестиваль мыла туалеты 3-4 раза в день, и она все еще была не была удовлетворена, что она делает недостаточно служения. Now, some wanted to make garlands, Кто-то хотел гирлянды делать, some wanted to do something on the altar, кто-то алтарем хотел заниматься, some devotees wanted to distribute prasadam. кто-то хотел просадом раздавать. Karuna Rasa wanted to clean the toilets Каруна раса хотела мыть туалеты. for devotees. Для преданных. For me, this is self-realization. Для меня это самореализация. Because your mind, your body, your ego is completely surrendered in devotional service. Потому что ваш ум, ваше тело, ваша жизнь, все полностью положено на алтарь служения преданным. She wasn't expecting anything in return. И она ничего не ожидала взамен. She was embarrassed when we glorified her for her service. And she's still embarrassed when we are talking about her. И она смущалась, когда мы восхваляли ее. Она до сих пор смущается, когда мы пытаемся ее поблагодарить. So this means that the Vaishnava is like a salt. Это означает, что Вайшнава, он как Соль. соль. Мгм. Salt is giving taste and flavor to all the products in the dish that is cooked. Соль дает особый вкус любым блюдам, в которые она добавляется. But you never glorify the salt when you are eating something. Но вы никогда не восхваляете соль, когда вы что-то едите. Salt remains in the shadow, Соль остается в тени, invisible. невидимой. But without such devotees that we have in Bucharest, as those devotees that I named, Но без таких преданных, которые есть у нас в Бухаресте, которых я назвал, nothing beautiful would be there. ничего красивого бы там не было. No programs, Ни программ, no outreach programs, ни лекций для гостей. no hundreds of distributed books, Не было бы сотни распространенных книг, no online programs, не было бы онлайн-программ, no happy devotees that we have in community. и не было бы счастливых преданных, которые есть у нас в обществе. Yes, of course, sometimes devotees, they have this problem, that problem. I mean, like kids, in every family, kids are always crying. Something is wrong, no? But generally, the kids should be happy. Sometimes they're crying because that's their nature. But generally, you immediately see that this child is happy. I mean, is taken care of. He's healthy. И, конечно, они как дети жалуются, плачут иногда, но в целом ребенок должен быть счастлив. То есть, когда вы видите ребенка, даже если он иногда плачет, вы знаете, что этот ребенок счастлив. Это видно по нему. So without the sacrifice of these devotees that I named, nothing would happen here. То есть без жертвы всех тех преданных, которые я назвал сейчас, ничего бы этого не было. For me, this is self-realization.
Для меня это самореализация. For me, this is my sadhu sangha. Для меня это саду-санга моя. For me, these are the devotees that I would like to spend all those remaining years in my life that I have. Это те преданные, с которыми я бы хотел провести те года, которые у меня еще остались в жизни. These are devotees with whom I want to serve Krishna. Maybe Это not. преданные, с которыми я хочу служить Кришне. Может быть, даже не только эту жизнь. So some ideas for you, Susie, to think about what means self-realization, what means Вот несколько идей для тебя, Сузи, для того, чтобы понять, что означает самореализация. Thank you very much, Gurudev, for opening my eyes. And all glories to the disciples. Спасибо, Гурудев, за то, что открыли мне глаза, восхваляя наших преданных. You're welcome, Susanna. And thank you for being receptive. Okay, Victor? Харе Кришна, дорогой Гурудев, все преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. Слава Шриле Прабхупаде. Возможно, вы уже частично ответили на мой вопрос или полностью, вот так, прославляя своих учеников, преданных. Но я все равно хочу задать, правильно ли я понял. Вот вы говорили, что качество ученика хорошего – это стремление к знанию. Правильно я понимаю, что это, стремление к знанию – это природа браманическая, и не все обладают такой природой. Есть преданные такие, знаете, работяги, которые не могут выучить шлоку, там тяжело им читать, но они постоянно находятся на программах, не пропускают, делают что-то для Кришны, там, убирают, моют, готовят. Вот. И считаются ли они, могут ли они стать хорошими учениками из-за своей природы такой у них нету такой возможности учить Писание священное. Харе Кришна. So the question is about the quality of a true disciple with the thirst for the knowledge, and as we know, it's the Brahminic quality. But there are also other disciples who don't have such Brahminical qualities. It's very hard for them to learn even one verse or to study, but they are very good workers. They are helping. They are present on all programs. They clean, they cook. And can be they considered a good disciple in spite of this? When we are saying that a good disciple is thirsty for knowledge, I'm not saying that he's thirsty for erudition. Когда мы говорим, извините, пропали, когда мы говорим об истинном ученике, мы не говорим только о том, что он эрудированный. Да, когда мы говорим, что ученик жаждет знания, я не говорю о том, что ученик — это тот, кто жаждет эрудицию. There is a difference between knowledge and erudition. Есть разница между знанием и эрудицией. Brahmanas, they can be knowledgeable and erudites also at the same time. Браманы, они могут обладать знаниями и быть эрудированными в то же время. A devotee, he can be knowledgeable, but not necessarily that he's an erudite. He's a he's a pandit. А преданный, он может обладать знаниями, но не обязательно он будет эрудированным или пандитом. We have to have enough knowledge to be engaged practically in devotional service. Нам необходимо достаточно знания для того, чтобы быть вовлеченными в преданное служение. And to be engaged with the proper motive. И чтобы быть вовлеченными по хорошей причине, по хорошему мотиву. We need knowledge in order to maintain our motives pure. Нам необходимо знание для того, чтобы поддерживать наши мотивы чистыми. And to maintain the proper mood when we are chanting japa and chanting kirtan.
И для того, чтобы быть в подходящем умонастроении, когда мы поем киртан или читаем джапу. So it's like saying that you have to have knowledge when you are driving. Это все равно, что сказать, что у вас должно быть знание, когда вы водите машину. You have to have some knowledge about the rules in the traffic. У вас должны быть какие-то знания о положении вещей на дороге. Knowledge that will allow you to drive safely Знания, которые помогут вам водить безопасно машину and will save your life and the life of those people who are driving along you in the traffic. для безопасности вашей жизни и для безопасности жизни тех, кто вместе с вами находится во время движения в автомобиле. And knowledge of how to drive in order for you to attain your destination. И знание о том, как нужно вам водить для того, чтобы достигнуть пункта вашего назначения. 99% of people will drive in such a way. 99% людей будут водить машину следующим образом. And maybe only 1% of people will drive like professionals. А может быть, 1% людей будет водить как настоящие профессионалы. Like race, how do we call them? Those racers, or how do you call them? Those professional drivers who are, you Дрифт. know, yeah, who are driving on the sport level, professional sport level. То есть есть люди, которые профессионально занимаются вождением на гоночных машинах, например. Mm-hmm. So no need for you to become a professional driver. Вам не нужно становиться профессиональным водителем. If you are, okay. А если вы являетесь профессиональным водителем, хорошо. If not, at least you should know how to drive in order to attain your goals. А если нет, вам нужно хотя бы знать, как водить машину для того, чтобы достигнуть конечного пункта назначения. In the same way, sometimes devotees, they have this Brahminical intelligence. They like to study. They like to know all the details. They memorize shlokas. That's fine. И иногда есть преданные, у которых есть эти брахманические качества, они любят изучать книги, они любят цитировать шлоки, они легко запоминают, и это замечательно. So far, this knowledge is maintaining them in a humble mood and inspires them to have proper motivation in their service. That's wonderful. Покуда это знание помогает им поддерживать подходящее умонастроение, быть смиренными и помогать им в преданном служении, это просто замечательно. But some devotees, as you said, yes, they don't have these intellectual capacities. Но да, как вы сказали, не все преданные обладают такими интеллектуальными способностями. But so far as they are interested to listen about Krishna, Но покуда им интересно слушать о Кришне, and they're interested to listen to the classes of their spiritual masters, и если им интересно слушать лекции своих духовных учителей, and here and there, maybe they don't remember many shlokas, и где-то тут, где-то там, возможно, и они не знают много шлок, but they picked a few shlokas during the years, но они несколько шлок подобрали на протяжении лет. and when they're giving classes on the basis of those shlokas, this is really striking you because they're saying completely realized knowledge. И когда они дают лекции на основании этих всего лишь нескольких шлок, это действительно вас сбивает с ног, потому что настолько сильные эти лекции будут с сознанием, семенем знания. Should we strive to learn? Yes. Нужно ли нам стремиться к изучению? Да. Because Siddhanta Baliya Chaitanya Karalas, Ihahaite Krishna Lagi Sudrida Vishwas. Lord Chaitanya said, don't be lazy, you should study Siddhanta. Потому что Господь Чайтанья сказал, не будь ленивым, ты должен изучать Сиддханту. Because knowledge will make your mind focused on Krishna. Потому что знание заставит твой ум быть сфокусированным на Кришне. Sudrida Vishwas, you'll remain
determined to serve Krishna because of knowledge about Krishna. Ты будешь стремиться служить Кришне, потому что твой ум будет сконцентрирован на нем. A devotee who knows hundreds of shlokas, he'll become a Siddhanta-vid. Преданный, который знает сотни шлок, он станет сиддханта-вид. A devotee who knows 2 shlokas, but he is applying them, he is also Siddhanta-vid. А преданный, который знает только 2 шлоки, но он применяет их на практике, он также является сиддханта-вид. So, therefore, we should strive to learn and to memorize. Поэтому мы должны учить и запоминать, и стремиться к этому. Some of us will have intellectual capacities to learn hundreds of shlokas. That's very good. У кого-то из вас будут интеллектуальные возможности для того, чтобы выучить сотни шлок, и это очень хорошо. Some of us will memorize just 2 shlokas as a result. That's Ань- also very. А некоторые из вас выучат только 2 шлоки в результате, и это тоже очень хорошо. As a part of our devotional process, we should study. Но как часть нашего процесса преданного служения мы должны обучаться. There are hundreds of letters in which Srila Prabhupada is stressing this point. Есть сотни писем, в которых Шрила Прабхупада ставит акцент на этом вопросе. And it's a little bit sad when devotees are saying, we are not jnanis, we are not intellectuals, therefore I'm not going to read Bhagavad Gita again. Мы не являемся гьяни, мы не являемся интеллектуалами или высокообразованными, поэтому мы не будем изучать снова Бхагавад-гиту. I'm not going to go to the seminars, to lectures. Я не буду ходить на семинары, на лекции. I'll just chant Hare Krishna. Я буду просто петь Харе Кришна. Because our slogan is chant Hare Krishna and be happy. Потому что наш слоган — это «Пой Харе Кришна и будь счастлив». We are not jnanis. Мы не гьяни. Yes, our slogan is chant Hare Krishna and be happy. Да, наш слоган «Пой Харе Кришна и будь счастлив». If you don't know how to chant Hare Krishna with the proper mentality, you'll never be happy. А если ты не знаешь, как петь Харе Кришну с подходящим умонастроением, ты никогда не будешь счастлив. Therefore, Prabhupada said that I wrote 80 books, 80 volumes in order to convince you to chant Hare Krishna in a proper way. И поэтому Шрила Прабхупада сказал: я 80 книг написал для того, чтобы убедить вас читать Харе Кришна Махамантру подходящим образом. Правильным образом. Правильным образом. So this is my understanding regarding our intellectual abilities and what means knowledge and what is the role of. Вот это мое мнение по поводу наших интеллектуальных способностей и по поводу знаний и того, что означает знание. And if we are preachers, maybe not very, very intellectual persons, but still we are preachers. И если мы являемся проповедниками, не высокоинтеллектуальными людьми, но все-таки проповедниками, We have to have knowledge. у нас должно быть знание. To the degree that our intelligence is allowing us to understand and to memorize things. В той степени, в которой нам наш интеллект позволяет запоминать и понимать вещи. But like my Guru Maharaj used to say, Но как говорил мой гуру Махарадж, that if you are going to remain behind the plow and you are just plowing the land on the farm in our community, плав. Если вы хотите оставаться, вспахивать землю, если вы хотите просто вспахивать землю, оставаться в нашем обществе, просто делая это, ходя за быками и вспахивая землю всю оставшуюся жизнь, maybe you don't need to remember shlokas. возможно, вам не нужно запоминать шлоки. But still, you need some knowledge in order to chant properly, to chant Hare Krishna. Но все же вам нужны определенные знания для того, чтобы правильным образом воспевать Харе Кришна. But if you're a preacher, you have to have knowledge. Но если вы являетесь проповедником, у вас должно быть знание. And again, some of us will be more intellectual, some less, but we have to have quite sufficient knowledge.
И еще раз, некоторые из вас менее интеллектуальны, некоторые более интеллектуальны, но у нас знания у нас должно быть у всех. Спасибо, Гурудев. Вдохновляющий, успокаивающий ответ. Очень. Вишвапалка Прабhu. Харе Кришна, дорогой Гурудев, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны Всеславшили Прабхупаде. Благодарю за то, что раскрыли отношения гуру и ученика на примере Нарады Муни и Шилы Вясадевы. У меня такой вопрос. Вы сказали, что большая редкость квалифицированный духовный учитель, но еще большая редкость – это квалифицированный ученик, который согласен учиться и определять этому свою концентрацию и внимание. И вместе с этим современная технократическая цивилизация, она вводит свои коррективы в психику людей и в их неспособность концентрироваться. В нашей садхане есть много вещей без концентрации, которые, например, книги читать или внимательно повторять джапу, учить шлоки, утренний подъем. Какая ответственность ученика, чтобы стать квалифицированным и быть... Потому что люди уже рождаются с айфонами, с телефонами, с гаджетами в руках. Как будет в будущем происходить духовное образование между гуру и учеником? Спасибо вам большое. So, it's a very complex question about relationship between spiritual master and disciple, because Gurudev told that the disciple has also to be qualified. But in our times, where we have these technologies and everything is made in such a way that our intellectual capacity, our memory, our attention is pointed in all other directions. We are born with the phones in our hands. So what is the responsibility of a disciple to become a true disciple, a qualified disciple for a spiritual master? And what is the future of for the disciples? How will they receive this knowledge with all these obstacles in the modern times that we have? I think in the future, more and more, the spiritual masters and the preachers, they'll conceive some special detoxification programs for the future disciples and devotees. Я думаю, что в будущем больше и больше проповедников и духовных учителей будут организовывать специальные программы детоксикации. Yes, it will be digital detoxification and chemical detoxification. Это будет информационная детоксикация и также детоксикация химическая. Because otherwise, devotees are not able to sit and remain concentrated and to listen. Потому что иначе преданные просто не способны сидеть спокойно и быть сконцентрированными. And they are too traumatized by the previous material life and all the previous bad samskaras that they have, and those things will not allow them to remain focused and concentrated. Потому что они очень сильно травматизированы материальной жизнью и самскарами из предыдущих жизней, которые не позволяют им сидеть и воспринимать информацию необходимую. We just spoke recently with a few devotees. Мы недавно разговаривали с несколькими преданными. In 90s, young people, they had this problem with cigarettes. В 90-е проблема была у преданных с сигаретами. So detoxification means that you should get rid of your habit of smoking cigarettes. Детоксикация означает, что ты должен оставить эту привычку курить сигареты. Nowadays, cigarettes are just, candies. А в настоящее время сигареты — это, так сказать, конфеты. Because young people are smoking weed. Потому что молодые люди сейчас курят траву. And they're taking a lot of pills, this amphetamines and things like that. They're daily taking a lot of them. И они принимают таблетки, как амфетамины и многие другие, прям
Каждый день они это делают. As a result, their brains are destroyed, И в результате их мозг разрушается, their memory is destroyed, их память разрушается, the ability to remain, to stay focused is destroyed. способность быть сконцентрированным, сфокусированным уничтожается. But the most worst thing is that their self-esteem is destroyed. Но самое страшное, что разрушается их самоуважение. They don't respect themselves, Они себя не уважают, they're insecure, они не уверены в себе, and they don't have faith that they will make it in devotional service. и у них нет веры в то, что они справятся в своем преданном служении. And I remember in the beginning when we started to preach here in Bucharest 7, 8 years back. И я помню, что когда мы только начали проповедовать здесь, в Бухаресте, 7-8 лет назад, After 15 minutes of the class, через 15 минут после начала лекции, our boys became restless. наши мальчики, они просто теряли всякое внимание. They were staying like that, Они вот так сидели, знаете, or they were eating their fingernails. начинали грызть ногти. The girls during the classes, they started to do something with their hairs, Девушки, они на палец накручивали свои волосы, taking their hairs and throwing. они просто по волосам проводили, и те, что вылезали, они их на пол бросали. They were picking up their phones, Доставали свои телефоны. and the most, it was, they were picking the phones, and then they got and the phones were falling from their hands to the floor. Они доставали свои телефоны, и их телефоны падали на пол. Потому что они засыпали с телефоном в руке. And things like that. I saw a lot of these things that weren't present there during the 90s. И я видела очень много таких вещей, когда не было присутствия на лекциях, когда ты был физически присутствовал, не было внимания. And it took some time to educate the boys to remain focused. И меня заняло какое-то время для того, чтобы научить ребят быть сфокусированными. And I was stressing the importance of cultivating the mode of goodness. И я очень настаивал на необходимости культивировать гуну благости. I was stressing the point to tolerate their inability to remain focused, but to do it in spite of that and step by step to learn it. И я настаивал на том, что нужно практиковать толерантность и способность сфокусироваться, чтобы они постепенно, шаг за шагом это делали. And they learned it. И они научились этому. And I have my own criteria according to which I'm judging about a community. И у меня есть свой собственный критерий, по которому я сужу о сообществе. Сужу о том, насколько община какая-то является здоровой. And this was confirmed by Srila Radhanath Maharaj also. He said he has the same opinion. И это было также подтверждено Шрилой Radhanath Swami. Sometimes you are coming to one community. Иногда ты приходишь в общину. It's a Sunday program. На воскресную программу. And you have a community of devotees who are very attentive during the class. И есть община с преданными, которые очень внимательны на протяжении лекции. They remain focused. Они остаются сфокусированными. You are joking, they're smiling, they're laughing. Вы шутите, они смеются, улыбаются. You are saying something sad, they feel it. Вы говорите что-то грустное, они это чувствуют. You can speak 1.5 hours, you can speak 2 hours. Вы можете говорить 1,5 часа, 2 часа. And you are asking, do you want me to tell this story? И вы спрашиваете, хотите, чтобы я рассказал вам эту историю? The answer is yes. Ответ Please. да, пожалуйста. Then they have 1 hour more questions afterwards. А потом у них еще 1 час вопросов после этого. Sharp, intelligent questions. Остроумные, интересные вопросы.
and respectful also. И уважительные также. So for me, this is a ripe community. For me, this is a mature community of devotees. И вот для меня это здоровое общество, сообщина. It means that the senior devotees in this community, they educated the community. Это означает, что старшие преданные в этой общине, они научили, образовали остальных членов этой общины. And they generated the taste for Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam in that community. И они пробудили вкус к Шраванам, Киртанам в этой общине. And you come to some other communities sometimes. И идете вы в другие общины иногда. And immediately, as soon as the class starts, Немедленно после того, как началась лекция, kids are starting running from one corner to another. дети бегают от одного угла в другой. Then Pujari is ringing the bell. Пуджари звонят в колокол. Matajis are doing garlands and are using this plastic that is making noise. Матаджи делают гирлянды, используют пластик, который шуршит. Or some are sitting cutting the vegetables for kitchen, for cooking. А кто-то сидит и чистит овощи для кухни. Some are chatting with each other. Кто-то болтает между собой. You're asking, do you want me to tell this story? Вы спрашиваете, хотите, чтобы я рассказала эту историю? No, Prabhu, we already know this story. Thank you. Нет, Прабху, мы уже знаем эту историю, спасибо. And Prabhu, you have only 10 minutes for questions, answers. Прабху, у вас есть только 10 минут для вопросов и ответов. For me, this is not quite a, how to say, mature community. Для меня это, как сказать, это не совсем зрелая община. And if half of the devotees are sleeping during the class, А если половина преданных спит во время лекции, another half are restless, а другая половина потеряла внимание. Lokanath Maharaj said that he was also a little bit restless when he came to the first lecture of Srila Prabhupada. Гопанат тоже сказал, что Lokanath Goswami Maharaj. он сказал, что он был тоже таким, когда он пришел на первые лекции Шрилы Прабхупады. He was sitting and he was moving his knee. Он сидел и двигал свое колено вот так. Prabhupada looked at him one time, Прабхупада один раз на него глянул, second time. второй раз посмотрел. Maharaj still did not get it. А Махарадж все еще не понимал. And then Prabhupada just shouted at him, "Stop it! И тогда Прабхупада просто заорал на него: ну-ка перестань, Just focus." сфокусируйся, сконцентрируйся. Well, you become a very unpopular preacher if you are shouting like that to devotees during classes, but Ты становишься очень непопулярным проповедником, когда ты кричишь на преданных таким образом во время лекции, but sometimes you really want to do it. но иногда тебе очень хочется это сделать. Otherwise, if devotees understand that Krishna Katha is Tapta Jivanam Kalmashapaham, this is the life of a devotee who is destroying all the anxieties in material life. А с другой стороны, вы понимаете, что это жизнь преданного, которая разрушает все беспокойства в материальной жизни. Krishna Katha is our food. Кришна Катха — это наша еда. And in the same way, when a kid, he doesn't want to eat Таким же образом, когда ребенок, он не хочет есть, because he's restless, he wants to play. потому что он хочет играть. You put too much before me. Ты очень много мне положила. I want chocolate and pizza, А я хочу пиццу и шоколадку, and ice cream. и мороженое. I don't want broccoli, А брокколи я не хочу. and I don't want soup. И суп я не буду. I want just chocolate and ice cream. Я просто шоколад и мороженое буду. What the loving parent is doing, А что делает любящий родитель? you take some broccoli and then we'll talk about chocolate and ice cream. Поешь брокколи, а потом поговорим по поводу шоколадки и мороженого. Eat everything and then we'll talk about playing. Поешь все, и потом мы поговорим с тобой по поводу игр. So in the same way, sometimes beginner devotees, restless devotees, they are seeing that the classes are too long, Gurudev.
И поэтому начинающие преданные или такие беспокойные преданные, они говорят: Гурудев, класс очень длинный, лекция очень длинная, затянутая. Too much Sanskrit. И на санскрите? Слишком много санскрита. Слишком много санскрита. Мгм. We want kirtan. Мы хотим киртан. No problem. Listen to the class and then we'll have kirtans. Без проблем. Сначала послушайте лекцию, а потом будет киртан. Listen to the class and we'll have harinams. Послушайте лекцию, потом у нас будет харинама. Listen to the class and we will have festivals afterwards. Послушайте лекцию, потом у нас будут фестивали. Be steady in your listening to the classes and we'll have book distributions also. Мы будем стабильны в своих лекциях, и потом у нас также будут распространения книг. Become used to listen to the class and then we'll learn how to take care about devotees. Мы сначала приучаем себя слушать лекции, а потом мы учимся, как заботиться о преданных. So all the projects will get nourishment from Krishna Katha. То есть все наши проекты будут получать питание от Кришна Катхи. Therefore, the first skill that you as a preacher, as a guru, as a mentor are teaching your students is the skill to listen. То есть первый навык, которому ты обучаешь своих учеников, это навык слушания. Первый навык, который ты обучаешь как гуру, как наставник, как проповедник, обучаешь преданных в общине. Это навык слушания, навык умения слушать и оставаться фокусированным. And in the future, when the young generation will be even more disturbed, И в будущем, когда молодые поколения будут еще более беспокойны, then we'll have these detoxification programs as they have in Australia now. и у нас будут программы детоксикации, какие есть сейчас в Австралии. Demarita Maharaj, he organized things in such a way that before becoming a brahmachari, a student is living for 2 years in a special ashrama where he is detoxificated and then he is included in the congregation. То есть перед тем, как стать брахмачарией, ученик должен провести 2 года в определенном месте, где он проходит этот процесс детоксификации, и после этого он может получить инициацию. So I think this is how things will develop in the future. Я думаю, что именно так будут проходить в будущем эти вещи. Okay, dear devotees, thank you so much. It's already late. Let me show the deities, and I have only 6% of my battery in the computer. I think it's time to finish. Спасибо, дорогие преданные. Уже поздно, у меня только 6% заряда батареи, поэтому я вам сейчас покажу божеств. Благодарю вас, Гурудев. Спасибо и тебе за вопрос. Дарья, большое спасибо за перевод. Спасибо за терпение, Гурудев. Ну, через 40 минут вы включились, но когда включились, уже все.